Muito bom dia. Agora são 3 horas. É PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso Clube de Radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição, hoje dia 9, segunda-feira, teremos aí nossa aula de telegrafia, logo mais às 5 horas. Hoje iniciando aí os caracteres, ok? Durante toda a semana passada, só uma introdução ao CW, falando aí dos sons, de pausas e demais elementos da telegrafia, e hoje entrando aí para valer no CW, tá bom? Cada aula serão 2 novos caracteres, e hoje a gente vai começar aí com os 2 primeiros, tá ok? Então, quem não puder fazer agora na primeira edição, 5 horas, faz à tarde, 17 horas, ok? Temos aí 2 edições. Se não puder também à tarde, faz na playlist. Tem um curso completo lá na internet, no YouTube. É só entrar no nosso canal, rodada alto-falante, clicar em playlist e pegar a primeira, que é de CW, ok? 50 videoaulas, curso completo de telegrafia e boa sorte. Lembrando também, teremos aí 2 sorteios, um agora em agosto e um em dezembro. Lembrando aí que todos os radioamadores poderão participar do sorteio. E radioamadores aí de todo o Brasil, tanto de São Paulo como qualquer lugar do Brasil, participa pela internet, ok? O primeiro sorteio vai ser em agosto, um rádio doado aí pelo nosso amigo Douglas, e o outro sorteio em dezembro, um rádio doado pelo amigo Figueiredo, tá bom? Então, pessoal que ainda não tem indicativo, corre, dá tempo de tirar indicativo e participar aí dos 2 sorteios, ok? Um em agosto, outro em dezembro. E vamos em frente. 3 horas, 3 minutos. Oportunidade aos amigos com bom dia. Cabelo regenerado. Há milênios que a humanidade olha para as estrelas. O que daríamos para poder observar de perto as formas cintilantes do firmamento? O que foi um sonho não realizado para nossos ancestrais nos séculos passados, tornou-se realidade para nós hoje, graças a sondas espaciais modernas e telescópios espaciais altamente complexos. Nós, cidadãos da Terra, agora podemos observar a beleza incomparável do universo. Ô Paulo, bom dia. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, em Budas Artes. Grande abraço. Uma ótima semana. Como foi o domingo aí, Paulo? Almoço aí com os familiares, descanso, falou um pouco aí no rádio, HF, alguma coisa, ou só no descanso, Paulo? PY2 Romeo, Zulu, Whisky, grande abraço, tudo de bom, ok, Paulo? Em Budas Artes. Ok, Paulo, PY2EXU, Xingu, Uruguai, PY2RZW.
Liguei agora aqui o equipamento. Graças a Deus passamos bem, viu, Paulo? Tranquilo e calmo por aqui. Uma boa segunda-feira aí a você, junto com todos os seus, hein? Um bom dia. Aí também a todos os demais colegas que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando via internet. Meu bom dia. Um forte 73 aí a todos. Eu liguei o equipamento e ia lá começar os afazeres. Você adentrou aí eu falei, bom, deixa eu dar um pulinho até lá, porque depois a gente começa a mexer com uma coisa e outra. Tem bastante coisinha para me fazer ainda hoje, né? Antes de sair, né? Tá bom, Paulo. No demais, tudo sob controle por aqui. Ontem também teve até o bisneto que caiu lá da moto, tudo, teve por aqui, tá fazendo fisioterapia. Tá aí se recuperando, né? Mas já tá pensando em... já tá dirigindo, rapaz. É brincadeira, essa molecada é terrível, né, Paulo? PY2EXU, PY2RZW. PY2 Romeo, Zulu, Whisky Paulo, em Budas Artes. É sinal que ele se sente aí em condições, né, bem melhor, enfim. Por um lado é um bom sinal, né? Representa a recuperação e ele se sentindo em condições de andar de moto. Por outro lado, a gente fica com receio, né? Porque ainda não finalizou lá os cuidados, talvez até o prazo, né? Para descansar a perna e já está aí a postos, né? Já está andando de moto novamente. Mas vai dar tudo certo, né, Paulo? Ele recupera a perna, é novo, né? Molecada aí, jovens, né? Então aí firme, forte, energia, a todo vapor e vai ficar bom, né? Já tá nos sinais que tá recuperado, né, Paulo? Isso é o mais importante. E onde foi tranquilo, a gente foi com a rodada até meio-dia, né? Sempre no finalzinho chega 1, 2, 3, a gente cumprimenta, depois faz a leitura aí dos amigos, dos participantes da rodada, né? Enfim, então foi tranquilo. Fomos aí das 3 ao meio-dia, tivemos aí mais de 9 horas de QAP e com bastante gente aí na rodada, viu, Paulo? Foi muito boa, hein? Tudo tranquilo, né? Papos diversos, né? Assuntos diversos aí, principalmente comida, né? Como foi o Dia das Mães, então já surgiu o papo de comida, de massas, e outro ia fazer churrasco, outro ia fazer um peixe lá na folha de bananeira, enfim, né? Então, altos papos aí de comida, hein? E o pessoal manja, viu, Paulo? Pensa que é só a mulherada que manja, que nada, hein? Tem um pessoal aí que é bom na cozinha, viu, Paulo? PY2 Romeo, Zulu, Whisky, em Budas Artes. Positivo, Paulo. Sim. Tem ótimos cozinheiros por aí, rapaz. Eu ontem, rapaz, a correria aqui corre para um lado, corre para o outro, acabei até nem ligando pro Aldos, né? Não deu nem para me ligar lá pro Aldos ontem. Mas o Aldo também gosta aí de cozinhar, viu? Eu também gosto, viu, Paulo? Também gosto aqui de mexer na medida do possível, né? Não fazer aqueles excelentes pratos, né, que fazem, né? Mas dá para mim quebrar o galho, né? A turma pelo menos não reclama, viu, Paulo? Pelo contrário, hein? Tem sempre o gosto de quero mais, hein? É isso aí a coisa, né, Paulo? Hoje eu tô aqui com o da Kenud, tá? Eu tenho que botar ele um pouco aqui para trabalhar, porque esse daqui é mais, como já tem muitos anos, né? Já é mais sensível do que os outros, né? Vou pegar uma umidade aí, é 2 palitos, né? Tá bom, Paulo? Então é isso aí. Passamos um dia bem, graças a Deus, né? E como sempre, né?
Vamos trocando as ideias, tudo. Eu falando do radioamadorismo também, mas a turma não entra nessa não, hein? Eles não querem saber não, viu, pô? Ainda o outro meu neto lá, caminhoneiro, sim, ele tem até o PXzinho dele lá no carro dele, lá, né, no caminhão, que inclusive ele morava aqui perto, hein? E sábado ele mudou lá próximo, lá, agora eu esqueci o nome da cidade aí, porque ele estava ficando muito distante e o filhinho dele estava sentindo falta, hein? Então ele, Araruama, ele mudou sábado. Inclusive ele vai alugar aqui o sobradinho dele. E vai ficar mais próximo lá o serviço, porque lá está dando bastante serviço de caminhão, né? E está rendendo um bocadinho mais, ainda está pagando aí a prestação ainda do Scania dele. Então, a necessidade de trabalhar mais, né? E ele estava um bocadinho fora de casa, distante de casa, só vinha fim de semana. Agora, pelo menos, lá a família já fica junto com ele, o filho, a esposa, né? E fica até melhor, né? Assim que eu pagar também aí o caminhão, tudo, falei, aí você vê, né? Qualquer coisa, você pode até adquirir porque agora ele está pagando aluguel, né? Pode até adquirir aí uma propriedade, pô, já fica próximo aí, se aí está dando bom serviço, então você não perde tempo não, hein? Vida de caminhoneiro também não é prolongada não, hein? Tem que ficar atento na coisa aí, porque o que puder ir reservando para o futuro é melhor, né, Paulo? Apesar que ninguém sabe o dia da manhã, mas a gente tem que ser atento em todo ponto de vista, né, Paulo? PY2EXU Xingu Uruguai, PY2RZW. Ok. PY2 Romeo, Zulu, Whisky Paulo, em Budas Artes. Deixa eu abrir espaço aí para os amigos. Mais alguém na frequência? Ok. Ninguém adentrou. Então a gente prossegue. Com certeza, né? Se puder comprar até um terreninho, né, Paulo? Começa aí com um terreninho, paga por mês. Né? Tem algumas imobiliárias que fazem vendas aí de lotes. Né? É bom depois ele conferir, né, na prefeitura, se está autorizado, se a documentação está correta, né? É bom. E compra um terreno, né? Vai pagando um terreninho, né? A qualquer momento depois ele constrói, né? Enfim. Começa a levantar lá uma parede, faz um barraco, depois constrói a casa, né? É um pé de meia, né, Paulo? Então essa dica aí que você deu é boa, né? Você não vai gastando e compra carro, e compra uma moto, depois vende e compra um carro melhor, enfim, né? Então já vai fazendo um pé de meia, né? E um bem imóvel é sempre interessante, né? Porque carro você passeia, né? Mas você não dorme no carro, não vive no carro, né? E um terreninho é seu, né? Você já vai construindo alguma coisa, depois outra parede, outra parte, vai subindo, né? Vai montando uma casa, vai crescendo e guarda o carro, guarda tudo no terreno, né? Então, uma boa pedida é um terreninho, né? Comprar um terreno e vai pagando, né? É dele, acabou, né? É a melhor coisa, né, Paulo? E se comprar perto aí também, melhor ainda, né? Aí pertinho da família, todo mundo aí já na região, né? Tranquilo. É ou não é? É isso aí. E hoje comprar terreno é um investimento bom, né, Paulo? Sempre foi, né? Desde o tempo da minha avó, do meu bisavô, da minha avó, da minha mãe, né?
Sempre investir no imóvel era alguma coisa mais sólida, né, Paulo? Ninguém rouba aí o terreno, né? A casa também você constrói, né? Ninguém leva parede, telhado embora, né? Então, é investimento sólido e para a vida dele, né? Aí, durante algumas décadas ele monta uma casa, enfim, né? É um negócio que é um pé de meia e é uma base, né, Paulo? De alguma coisa para o futuro para ele mesmo, né? PY2 Romeo, Zulu, Whisky, em Budas Artes. Positivo, Paulo. PY2EXU Xingu Uruguai, PY2RZW. É o que eu digo para todos eles, né? É o que eu digo para todos eles. Inclusive aqui, onde ele construiu o sobrado, deixei o terreno para eles. Né? Tem um terreno de esquina também, já construíram também. Ele tem o sobrado dele aqui, né? Tanto é que ele vai até alugar aqui. Mas eu falei para ele, olha, se aí está dando bom êxito, poxa, em matéria de trabalho como está tendo, o bom é você já, se for o caso, adquirir, né, uma propriedade para que você já fica bem mais calçado, né, como diz, né. E é dessa forma aí a coisa. Coisa que eu também nunca pus na cabeça de ter carro zero, botar dinheiro na rua, hein. Eu nunca pensei nesse tipo de coisa, porque é lógico, né? Não tem nada sobrando. Quando tem alguma coisa que pode pôr, tudo bem, né? Mas quando não dá, a gente não põe, se investe em outras coisas, né, pô? Principalmente em terreno, assim, já ajuda bastante, hein? Então esse é o fundamento de tudo, né, pô? É o cidadão ter aí a sua moradia, não como eu vejo aí, não, eu quero moradia, mas invade as coisas dos outros. Não é bem assim, pô. Trabalha e adquire, pô. Ah, não tenho condições, sei lá, rapaz, tem muita coisa que a turma se sossega, né? E não é bom assim a coisa, não. A gente nunca pode estar dando peixe pro cara, viu? Melhor dar a vara para ele pescar, viu? Ele que se vira depois. A turma tá querendo pegar as coisas dos outros, rapaz. Isso daí não é bom, não. Você vê ali na Regi mesmo, até tem um colega que mora logo em frente, né? Eles invadiram lá o terreno e coisa e tal, mas como estava tudo legalizado, né? Eles agora estão levantando várias torres, rapaz. Então, aí vai ficar um condomínio fechado aí com umas torres aí, até mais ou menos, viu, Paulo? Pelo que eu contei lá, já levantaram 12 torres, mais ou menos, né? Botaram todo mundo para correr, pô, a turma chegar lá botando barraco. Botaram todo mundo para correr lá e já estão investindo na coisa, hein? Então você vê, ninguém pode ver um terreninho aí que já vai invadir, né, pô? Lá mesmo na Moca, rapaz, ali na antiga Antártica, agora é da Ambev, né? Ali mesmo, os caras viram o cidadão abrindo lá o muro lá, pô, mas que negócio é esse, né? Entrou em contato com a segurança lá. Os caras já não estavam querendo invadir, né? Estavam querendo, né? Mas não conseguiu não, rapaz. Pelo contrário, saíram correndo com a ferramenta e tudo. Então você vê, a turma é folgado, né, pô? Então esse é o perigo de tudo. PY2EXU, PY2RZW. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, Paulo, em Budas Artes. É complicado, né? Negócio de invasão. E é no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. São áreas grandes, né? Que tem lá
muita área, muita terra, até com gado, tudo. Né? De repente tem lá uns invasores, né, Paulo? Algumas famílias, enfim. Eu sei que quanto maior a área, né, mais difícil de controlar, né? O pessoal tem que estar sempre dando uma olhada ali, né, fazendo uma vista lá nas divisas, enfim. E outra, né, até com o vizinho aí, alguns vizinhos são espertalhões, hein? Já vão com a cerca mais para frente, né, já invade lá o vizinho, atento a tudo, né, Paulo? Vou te falar, né, o que não falta é espertalhão, né? Agora, se ele não compra, invade dos outros, não tá certo isso, né? Você se apertou, né, fez lá um baita esforço, comprou o terreno, construiu sua casa, né, morou, pôs um portão, mas, né, foi o suor, né, Paulo? Cada um sabe o quanto foi duro, né, comprar um terreno ou uma casa pronta, né, foi pagando ao longo de muitos e muitos anos, né, enfim. Aí chega lá o outro, né, belo e folgado e vai entrando, né? Aí é fácil, né, Paulo? Eu pego o carro do outro, né, e sai andando, facilidade, né, uma maravilha. Trabalhar e comprar que é bom ou negativo, né? É complicado, né? E tem gente que defende, né? Tem gente que defende. Fazer o quê, né? PY2 Romeo, Zulu Whisky, em Budas Artes. Ok, PY2EXU, PY2RZW. Aqui já na reta final, rapaz, que eu tenho bastante coisa para ir fazendo. E eu tenho que cuidar da vida, né? Tem gente que depende, né? Principalmente esses que querem abiscoitar, né? Abiscoitar alguma coisa. Nós estamos vendo agora, rapaz, nessa época agora aí, meio perigoso, rapaz. Aqui mesmo, que no Embu tem várias partes aí que já foi invadida, viu, pô? Turma levantaram barracos e isso, e gozado, rapaz, você vê? A turma fala em eletricidade, essas coisas todas, né? E você pode eu daqui mesmo dou uma olhada lá pro lado ali de Itapecerica ali, tem esse local aí que invadiram aí. Tá tudo iluminado, viu, bicho? De que forma eu não sei, hein? Te garanto que lá não tem nenhum relógio de luz, não, hein? Esse que é o problema de tudo. Mas por quê? Você sabe por quê, né? Esse é um ano que é crucial, né, para muitos, né? Então vamos angariar aí, né? Rapaz. É meio perigoso essa turma, viu, rapaz? Esses daí é que apoia esse tipo de coisa, né? Mas a gente não apoia, não. A gente luta a vidinha da gente, compra as coisinhas da gente, se registra direitinho, tudo em cartório, fim de papo, viu? Isso que é. Minha vida sempre foi assim. E é aquilo, ensina o pequenino o caminho que deve andar, na sua velhice ele não vai sair dele. Você imagine, né? Esses pequenos que estão invadindo lá também, qual é a ideia dele depois, mais tarde? Esse que é o problema de tudo, né, Paulo? Mas tudo bem. Paulo, um bom dia para você, excelente segunda-feira, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu cuidar da minha vidinha aqui, porque o relógio não para, rapaz. Esse não tem como parar, né, Paulo? Até amanhã, se Deus quiser. PY2EXU, 2RZW, obrigado pelo contato. Ok. PY2 Romeo, Zulu Whisky, Paulo, em Budas Artes. É isso aí. Vamos tocar o barco que começa mais uma semana, né, Paulo? Hoje é segunda-feira, tem a semana toda aí pela frente. Então fica à vontade, um bom batente,
Uma boa vinda para São Paulo, um bom retorno. E até amanhã, tá bom, Paulo? Quanto ao rádio aí, tá tudo certo, hein? Tudo normal, de acordo aí com o que a gente já conhece, né, Paulo? De sinal, de áudio, então, o rádio aí tá excelente, hein? É, eu falei para você, né? Que você trocou aí o transistor, eu falei, esse transistor vai dar umas três encarnações, hein? Tá aí, ó. Não deu pau, tá funcionando direitinho no Kenwood, né, Paulo? Tá excelente, hein? Melhor impossível, ainda mais com frio, né? Com friozinho aí nem precisa de cooler, né? Já nem esquenta, né, Paulo? PY2 Romeo Zuluiski, abraço, tudo de bom. Ok, Paulo, não esquenta. Ele esquenta assim, rapaz. Mas não deixa de colocar uma refrigeração opcional nele, não, viu? Que ele esquenta bem. Embora é aquilo que eu te digo, eu não sei, né? Porque se na época, quando eu adquiri, eu não mexi, né? Eu não mexi. Mas a turma de quem eu comprei na época, eles gostavam muito de potência, essas coisas todas, né? É que ninguém quer mexer num equipamento velho, né? Mas uma hora qualquer precisaria passar aí num wattime, tem que colocar a potência certa dele, né? Para não ficar exigindo muito. Mas olha, quer saber de uma coisa? O time que tá ganhando não se mexe, né? Porque vai mexer, aí o time acaba perdendo, viu? Então é melhor deixar do jeito que tá e vai pôr na refrigeração nele e fim de papo, viu? Enquanto tá dando para bater papo, a gente vai batendo. Depois, der alguma zica, não tenta nem consertar, porque não vai achar peça, né? Tá bom, Paulo? Não vai nem achar peça nisso. Então, tudo bem. Obrigado, Paulo. Fica com Deus. Tudo de bom. Para todos os colegas também que estão nos ouvindo. Excelente segunda-feira. Um forte 73 a todos. Tchau. Positivo, Paulo. Fica à vontade, hein? Enquanto esquentar, esquenta mesmo, né? Esse dá 50 watts. O meu aqui dá 80 e esquenta para chuchu também, né? Logo, logo vai ter aula de telegrafia. Pensa que ele não fica quente? Nossa, fica pegando fogo, né? Mas tem o dissipador, tem o cooler, então, normal, né? Não tem rádio que não esquenta, né? Seja valvulado, transistorizado, com módulo, né? Enfim. Né? Passou de 1 minuto, 2, ele já tá quentinho, né? E vai esquentando, mas não queima, né? Ele foi feito para isso. Portanto, é estacionária, né? E para ter estacionário, o cabo com a impedância correta, enfim. Então, estacionária, estando boa aí, o fato de esquentar faz parte, né? Não tem nenhum rádio que fica frio direto, né? Tem que esquentar, que nem motor de carro, né? Vai querer parar o carro quando o motor está quente, você vai embora, né? E tem lá como dissipar o calor, tá bom, né? Então é isso aí. O negócio é pau na máquina, né, Paulo? E vamos em frente. Então, abraço, bom batente. Boa-vinda para São Paulo. Fica com Deus também. E até amanhã, Paulo. Tchau, tchau. Just like the candy. Come on, sorry. No relation, so I don't get any kickback. Right, unfortunately.
Hello and welcome. So I'm out here in the wonderful Peak District. It's a very chilly few days here. I've hired out a camping hut, like a shepherd's hut, and a separate cooking area for 2 days and 2 nights. The aim for being here is just to spend a couple of days listening to some of the US military radio transmissions, especially the EAM messages, the emergency action messages. So I'll set up, get the kettle on, get the radio on, and then we'll tune in to some emergency action messages. So I'm listening to 11.175 kilohertz, 11.175 megahertz on upper sideband. This is the HF, the high frequency global communication system. It's the Hi and welcome back to another Tech Minds video. Now this radio is something which I would not normally feature on this channel because it's sold as a handheld transceiver designed for the CB radio bands. Now I have nothing against CB radio as that's where I personally started my radio adventures many years ago. But I'm going to show you a neat little trick so you can use this radio on the 10-meter handband. Now, before we get into the modification process, let's just talk about this radio's specifications as it comes from the factory, just so we know what we're dealing with. So first off, you'll see that it's a handheld radio, which makes it extremely portable, easy to use, and easy to carry. Now, from the factory, this radio covers a frequency range of between 26.965 MHz and 27.405 MHz, which is essentially known as the mid-block or EU or CEPT band used throughout Europe. The radio also allows the user to switch between AM and FM modulation. There is no SSB support on this radio, but it does have a 4-watt output as standard. Now the color screen is a nice touch, although it is actually a little hard to see when you're out in sunlight. There's also a really annoying loud startup tone that can't be turned off or even adjust the volume of it. Now the radio is menu driven, but luckily there are not many menu items you can change, so it's quite easy. Something else which is quite interesting is that this radio has an inbuilt SWR meter, and it will show you the SWR while you're transmitting. Now this leads me on to the supplied antenna. So it's only good for the band in which this radio ships from the factory. So if you're going to modify this radio to work outside of the default bands, then you will need a different antenna. On the side of the radio, you will notice a USB socket. In fact, this is just a serial connection using a USB connector. You will need the correct programming cable for this radio. Now, I purchased mine from AliExpress, and I'll leave a link in the video's description of the exact cable that I used. You also need to make sure you have the correct prolific drivers installed on your computer. So to get started, we need to plug the USB cable into the side of the radio like this, and then the other end plugs into your Windows computer. With the radio turned on and the software loaded, open your device manager and look under COM ports. Here you can tell which is the radio's COM port as the prolific driver will be loaded. Once you know the COM port, close device manager and then focus on the programming software. It appears this radio was originally designed to work between 25 and 30 megahertz, but due to approval regulations, this radio had to be fixed to the EU bands for export. One last thing to test, and that's a real live test on the air on 10 meters. So I set out to a local high spot and arranged a contact with Chris, 2E0 UKH, who is roughly around 15 miles away. Are you receiving over? Yeah, hi Matt, it's Chris, 2E0 UKH. Yeah, I've got you. You're about
signal 4, right? You're radio 5 at times. When I was listening for about a minute or two there, you were a bit clearer a minute ago, but yeah, like the other station says, you're working. It's definitely working. I take it that radio is FM only, is it? No, negative. I can actually switch it to AM as well. Yeah, they give us AM as well, so I can go to AM, but unfortunately, no sideband, unfortunately. But yeah, it's working great. Steve, I'll put it over to you. See if you can give Chris 2E0 UKH a call. This is M0 DQW. 2E0 UKH G5 PIR/P. How you doing, Chris? G5 PIR, yeah, good call sign. Doing fine up on Dunstable Downs. Full of cold, so I don't feel wonderful, but when I'm playing radio, I forget all about it, so that's great. Yeah, you're very strong signal, by the way. Now, just prior to talking with Chris 2E0 UKH, who also happens to have a YouTube channel, I managed to contact with a fellow GAAMC club member who was incidentally parked up around 15 miles away. Now, this wasn't planned. I didn't even know that these guys were going out for a field day, but it's very nice to have a chat with them. Now, this QSO was cut a little short, as if you can see in the right of the video, a rather blurry looking vehicle reversing beside me. Well, it was the local police, and they wanted to know exactly what I was up to. This is M0 DQW, M0 DQW. Calling out 29400. 29400, Mike 0 Delta Quebec Whiskey. M0 DQW, M0 DQW. This is G5 PIR portable returning. Oh, very good afternoon to you there, sir. Yes, you're coming through quite strong, actually. Very nice. I'm using a modified QYT CB58 radio, and yeah, I'm glad it's working. How copy? Yeah, roger that, roger that. Well, you're coming in about signal 5 here, up on a big hill with a horizontal half-wave long wire out at the moment. Your modulation's a little bit quiet. I've had to turn the radio up to hear you, but it's a good strong signal coming through to us here, right? Yeah, roger. Yeah, I'm actually talking quite far away from the handheld so that I can actually get the video to record. But okay, no problem. I'll come back to you shortly. Thanks very much for the contact. I'll give you a text or give you a call. Yeah, roger that. G5 PIR portable clearing. Yep, M0 DQW clear. Cheers. Well, turns out it was armed police, and they were based at Chequers, which is the residence for the current Prime Minister of the UK. Now, I did offer for them to come and have a play with the radio, but they declined. However, they were very polite and professional, and I had no issues at all, and I could He's already gone to the judge and says, can I go for lesser charges? And the judge is going, wait a minute. You're on right here. Hello. Did you see that guy jumping in? Now this is what you need to figure out. No argument for me. All right, we'll do that.
I'd like to sell you something. Good deals on everything. Oh, it's just gorgeous. It's really pretty. All in working condition, man? Oh, not this store, but they are working. How to? This just how easy it is. That's as far as I am. I use Americanisms all the time. You know, they call me the American, even though I sound British. Yeah. So the theory is if you get below 70, then it takes the clears you to itself. That's right. Okay. See ya. We'll see you. Good luck. Agora são 3 horas, 43 minutos, 3h43, e a gente lembra os amigos que o time da rodada alto-falante, diariamente a partir das 3 horas, segunda edição a partir das 17 horas, sábados, domingos e feriados, edição única, ok? Somente de segunda a sexta temos a segunda edição, tá bom? Tem mais dias aí, sempre às 3 horas, ok? Sábados, domingos, feriados, diariamente, a rodada inicia às 3 horas em ponto. Também lembrando que hoje, começando para valer aí o nosso curso de CW, ok? Toda semana passada foi uma introdução, falamos aí dos sons, pausas, elementos da telegrafia e hoje, começando o curso para valer, ok? Então, quem quiser fazer o curso aí com a gente, aproveita, dá tempo. Serão 50 videoaulas. Então, você perdeu só a primeira aula, que você pode pegar lá no nosso canal. É aula introdutória, ok? Aula número 1, faz lá pela internet, no nosso canal, na playlist, e boa sorte. São 3h43, oportunidade aos amigos com bom dia.
mais polêmicos da eletrônica, fonte chaveada. Nosso objetivo hoje, o que é? É trazer para vocês reparos de fonte chaveada, tá? Então, o vídeo vai trazer para vocês uma análise de defeito numa fonte, funcionamento da fonte, mas tudo isso sem esquema elétrico. Assim, vai facilitar, vocês vão conseguir entender como uma fonte funciona, falando dos defeitos também que a fonte dá, tá? Vamos trabalhar com uma fonte do tipo flyback. É a fonte mais comum do mercado, então todo mundo vai aproveitar bem essa edição. Ferramentas. Simplificamos as ferramentas para todo mundo conseguir atingir o objetivo. Então vamos fazer uso de um multímetro digital, a lâmpada em série e uma carga que desenvolvemos para essa finalidade. Acompanha com a gente aí. Então, pessoal, vamos lá. Primeira análise. Aqui é a minha entrada de AC, certo? Eu tenho a marcação L, N e G, tá? A primeira coisa que a gente percebe aqui é um fusível de rede na entrada, certo? De proteção contra corrente alta na nossa rede elétrica. E um filtro de linha do AC, tá? Esse setor aqui é um setor muito difícil de dar problema. Então, mas é um circuito simples, composto de capacitor e indutor, tá? Mas é muito difícil de dar problema. E aí vamos entrar aqui na nossa parte de retificação, composto por uma ponte de diodo e 2 capacitores, tá? Então vamos lá. Primeira análise de defeito. Quando eu tenho um fusível queimado aqui, uma das probabilidades é que tenha algo em curto na fonte, principalmente quando o fusível fica preto. Pode ser que tenha, pode ser que não. Então, aqui é muito importante o uso da série, porque se você tiver algum curto, você vai desligar o disjuntor, enfim, vai pipocar mais coisa para frente, tá? Quando esse fusível ele queima, então, primeira coisa que vamos medir é ver se não achamos nenhum curto na entrada do AC da ponte de diodo, e o FET que costuma entrar em curto e faz esse mesmo sintoma, tá? Falando agora da retificação da fonte. Quais são os defeitos que é possível dar numa fonte dessa? Na parte de retificação. Ponte de diodo em curto e o capacitor sem capacitância, por estar estufado ou por até mesmo ter perdido toda a carga e aparentemente estar bom. Quando a gente vai medir essa tensão aqui em cima dos capacitores, a gente tem uma elevação de tensão. Então vamos lá. Primeiro teste. Eu vou ligar minha fonte em 110 volts, certo? Eu vou passar meu multímetro aqui para medir tensão alternada. E eu vou medir aqui na nossa entrada. Então, eu tenho 124 volts. Vou virar minha fonte, com cuidado, porque ela está energizada nesse momento. Vou mudar meu multímetro para a escala contínua, tensão contínua, e vou medir em cima dos capacitores para ver a tensão que eu tenho. Como eu estou em 110, eu tenho que ter uma elevação eu tenho 120 volts, aliás, eu tenho que ter uma elevação dessa tensão nos capacitores. Então, eu vou ter algo em torno de 170 volts. Então, vamos lá medir. Temos lá 175,5. Correto? Eu vou desligar agora a minha fonte da energia elétrica. E eu virei a placa aqui e vou ligar ela no 220. Vou mudar de novo o meu multímetro para a escala de tensão alternada. Estou com 247 volts na entrada de AC, certo? Vou virar a placa. O que acontece? Agora, neste momento, eu vou virar meu multímetro de novo para a tensão contínua. Eu tenho que ter aqui na minha retificação, nos meus capacitores, algo em torno de 340 volts. 347,8. Eu sei que minha retificação está funcionando nesse momento, por quê? Porque eu tive essa elevação. Quando esse capacitor de fonte está aberto, você não consegue, essa tensão ela fica baixa, ela vai ficar com algo em torno de 250, que no meu caso, como eu estou com 245 volts de entrada no AC, eu vou ter 250, no máximo 250, e você vai conseguir ver no multímetro ela oscilando, que são os ripples gerados pela falta de capacitância. Então,
uma das partes que mais dá defeito é a parte da retificação e esses capacitores, tá? Veja que até esse momento não tem uso de esquema elétrico nenhum. Quando eu viro a placa aqui, minha fonte está desligada neste momento, tá? Quando eu viro essa placa aqui, eu posso ver que os dois capacitores estão aqui, ó. Um está soldado aqui e o outro está soldado aqui. Os dois capacitores estão trabalhando em paralelo no circuito. São capacitores que vão suportar até 400 volts, tá? Junto dele eu tenho minha ponte de retificação e a entrada do AC com os filtros. Então, já fizemos a análise desse pedaço, da primeira parte, que é a entrada do AC. Beleza? Todas essas análises, eu não tenho um esquema elétrico, eu estou vendo apenas pela ligação das trilhas aqui, tá, gente? Então, é uma coisa muito fácil de vocês acharem aí. Ponte de diodo, a saída da ponte de diodo, o mais ou menos da ponte de diodo, o negativo do capacitor, positivo do capacitor, negativo de um capacitor e positivo do outro capacitor. Certo? Então, pessoal, aqui conseguimos fazer toda a nossa análise de entrada. Agora vem uma dica importante, tá? Minha fonte está desligada neste momento, tá? A primeira coisa que precisamos entender é negativo ou GND da parte da entrada e negativo GND da parte da saída. Então, vamos entender que essa nossa parte da entrada é uma coisa e essa parte da saída é outra. São diferentes e isoladas. Não existe contato de um lado para o outro. Quando eu viro a placa aqui para vocês, no próprio circuito já conseguimos ver essa delimitação. Percebam que não existe contato da saída com a entrada. Então, quando eu uso o terra da saída, e eu vou colocar meu multímetro na escala de continuidade aqui, tá? Se eu colocar com terra da minha entrada, ela é totalmente diferente, não tem. Veja, não dá continuidade, certo? Então, assim, a maior importância aqui é saber como eu vou efetuar medidas na minha parte da entrada se eu não tenho uma referência de GND, que é o caso da saída. O GND da entrada do AC também não é a minha referência, porque ele é isolado, tá? Então, eu não tenho contato com o circuito desse GND. O meu GND da minha fonte aqui na entrada, da fonte chaveada, é o meu negativo da minha fonte. O negativo do capacitor e o negativo da ponte de diodo. Esse é o nosso GND. Esse é o nosso ponto de referência. Às vezes o pessoal acha que esse GND, que é o negativo da fonte, é o mesmo do source, mas temos um problema, porque do negativo para o source do MOSFET, nós temos um resistor que é chamado resistor de shunt. Então, essa medição não vai ser correta, tá? Então, vamos puxar diretamente do negativo da fonte. Quando tem uma fonte dessa e não possui esquema, o que eu faço? Eu vou identificar agora quem que é meu CI. Quem é o meu CI de controle? O meu CI que faz o PWM. No meu caso aqui, o código desse CI é um OB2269. Então, eu fui lá na internet, baixei o datasheet dele. A partir do datasheet dele, eu consigo todas as informações dessa fonte. Fica fácil de trabalhar, tá? Então, acompanhe comigo aqui agora. Este é o datasheet do CI. Pelo datasheet, eu já sei quem é o meu terra no CI, que é o meu pino 1, tá? O meu pino 2 é o meu feedback. O meu pino 3 é o meu sensor de tensão de linha. O meu RI é a minha referência para o oscilador interno do CI. O meu RT é o meu sensor de temperatura. O meu pino 6 é o meu sensor de corrente. O meu pino 7 é a minha tensão que faz o CI funcionar. E o meu pino 8 é a saída do gate que vai para o MOSFET. É muita informação. Então vamos com calma, vamos por partes. Primeira informação importante é, eu sei que meu pino 1 é meu GND, certo? Então ele é minha referência. Se eu medir no circuito, tá aqui meu circuito de volta. Se eu colocar a minha ponta
no meu pino 1 com o GND da minha saída, minha resistência é aberta. Se eu colocar o meu pino 1 com o meu GND da entrada de AC, é aberto. Certo? Quando eu viro a placa, se eu colocar a minha ponta no negativo do capacitor, que é aqui, e no pino 1, minha continuidade, 0. Então, eu tenho continuidade. Viram que é o mesmo ponto? Agora, se eu colocar o meu negativo junto com o meu source do meu MOSFET, eu tenho 0,2, porque é um resistor muito baixo que vem do negativo para o source do MOSFET. Certo? Então, vamos tirar nossa referência sempre de quem? Do negativo da fonte, da retificação da fonte de entrada. Tá? Então, tá aqui. As referências que eu vou utilizar sempre serão essas. Então, vamos lá, gente. O que é necessário para esse circuito funcionar? Primeira coisa, ele precisa ter uma alimentação. Tá? Quando acessamos o nosso datasheet, e lá vai trazer todas as informações para vocês. Olha, o pino 1 é o GND, que é o ground, o pino 2 é FB, que é o feedback, e assim vai. E lá vamos ter todas as informações, tensão de entrada, quanto que ele trabalha na entrada, com quantos volts ele liga, enfim. Cada CI vai ter uma afinidade aí. Então, assim, ler esse datasheet é muito importante, porque ele vai ensinar para vocês como o circuito funciona. Então, vamos lá. Primeira medição que temos aqui. Eu preciso saber se esse CI tem tensão, para saber se ele vai funcionar, certo? Então, eu vou colocar meu multímetro na escala de tensão contínua, certo? E vou ligar meu equipamento no 110 volts, a minha fonte. Vamos lá. O pino 1, já comentamos que ele era o GND, que é o negativo da minha fonte. E o pino 7, conforme vimos no desenho, é a minha tensão de entrada. Então, temos 16,6 volts, tá? Aqui indica que nosso CI está sendo alimentado tranquilamente. Eu vou desligar minha fonte agora. Quando eu olho por baixo o meu circuito, eu vou ver lá. Olha, a trilha está ligada aqui, que vem para um diodo, um resistor, desculpa, perdão, é um resistor de 100R, 10R, tá aqui, ó, que é esse aqui, e ele vai estar ligado com o positivo do diodo, e ele vai vir de um resistor alto, que vem aqui do positivo da fonte e vai fazendo a queda de tensão para chegarmos aos 16 volts aqui, certo? Se eu tiver qualquer problema nessa alimentação desse CI, ele não vai funcionar. Então, fica fácil. Primeiro ponto, vamos checar a alimentação do CI. Tenho, perfeito, vamos continuar. Não tenho, vamos analisar o circuito que faz essa parte de alimentação do circuito. Resistor e diodo, certo? Vamos continuar aqui. A parte do PWM acho que é uma das partes mais extensas, tá? Porque a gente precisa fazer várias análises aqui no circuito. Feito isso, é claro, gente, que lembrando só para vocês, a gente vai conseguir fazer essa medição desde que a fonte não tenha nenhum curto, tá? Porque eu tô usando uma série, é uma série de 50 watts, e se eu tivesse qualquer curto, eu não vou conseguir medir tensão, então é necessário vocês acharem qualquer curto que tenha na fonte. Ah, tá, mas minha fonte está entrando em curto e eu ranquei o MOSFET fora, o curto parou, coloquei outro e já funcionou. Perfeito. Só temos um problema. Qualquer frequência que esse PWM esteja trabalhando de forma errada, esse FET aqui ele vai esquentar. Nós vamos falar disso mais para frente, mas fiquem ligados nisso, tá? Segundo processo que eu tenho aqui. Eu tenho alimentação, agora eu vou medir na saída do gate se eu tenho a frequência de oscilação para o MOSFET, tá? Então, quando eu vi aqui no nosso datasheet, eu vi lá que ele escreve que ele me informa que a saída do pino 8 é a saída que vai para o gate do MOSFET, e essa saída trabalha com 20 kHz. Está lá no datasheet do CI. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou colocar a minha ponta no meu GND
do meu multímetro. Eu vou colocar meu multímetro em frequência, tá? Aqui eu tenho uma frequência, eu vou ligar minha fonte e eu vou medir na saída no pino 8. Vejam, eu tenho 20.4 kHz. Essa é a frequência de oscilação na minha saída de gate, tá? Vou desligar minha fonte aqui só para continuar, porque como o FET está sem dissipador, ele pode superaquecer. Quando eu tenho esse 20 kHz aqui na saída do CI, ele já me indica que esse CI está funcionando corretamente. Se por algum motivo essa fonte não funcionar, ele está para frente do CI. Eu já vou esquecer essa parte do CI. Não exatamente que com certeza é isso, mas a probabilidade do CI estar bom é alta. Eu posso, um resistor que tem entre o gate, a saída de gate do pino 8 e a entrada do gate do MOSFET, se tiver aberto, a fonte não vai funcionar e eu vou ter a mesma frequência na saída do CI. Então, vamos acompanhando e é como ir seguindo o defeito, gente. No mesmo processo que vai seguindo o defeito. Bom, visto isso, gente, vamos lá. Quais são as possibilidades de defeito que nós temos aqui? O FET. O FET, por ser um componente de potência, ele é um dos componentes que queima mais fácil aqui. Veja, se esse FET ele entrar em curto do source para o gate, ele vai jogar os 170 volts que eu tenho, tá, na minha entrada, para a entrada do gate, para a saída do gate do CI, tá? Então, toda vez que esse FET entra em curto, vale a pena, antes de você substituir por um novo, você tira ele fora, liga a fonte, confere e veja se você tem as tensões, né, do VDD dele, no meu caso o pino 7, e veja se você tem a frequência de oscilação na saída do gate. Senão você vai substituir esse MOSFET aqui e ela não vai funcionar, tá? Se por um acaso você suspeitar que o CI pode estar com problema, antes de você substituir esse CI, você também verifica. Olha o datasheet dele e veja lá algumas situações. Por exemplo, nesse caso desse CI, o RI dele é a minha porta de oscilador interno. Se o CI não tem um oscilador interno, ele não vai funcionar. Se esse resistor, que é o kit de 100K, que ele está ligado com o meu GND, que vai fazer a referência para essa porta funcionar internamente, se ele abrir, ele não vai oscilar. O oscilador vai ficar parado, então eu posso estar com todas as tensões perfeitas aqui, mas a fonte não trabalhar, tá? Se você tiver qualquer problema também no RT, por exemplo, que é o sensor de temperatura, e vamos supor que você perdeu toda a referência de temperatura, ele também não vai funcionar. Nesse caso, eu tenho o VIN aqui, que é o meu pino 3. O meu VIN, ele pega a tensão lá da fonte alta aqui. Por exemplo, eu vou medir aqui para vocês. Eu vou colocar em tensão contínua, eu vou ligar minha fonte no 110. Minha ponta negativa está no GND, que é o pino 1 do CI, e está aqui, ó, eu vou medir lá. Nesse ponto aqui desse resistor, eu tenho o positivo da fonte, 171 volts. E aí eu vou ter uma queda depois dele, de 82 volts, e depois ele vai para o pino 3, me dando 1.5 volts, 1.150. Essa tensão de referência é o que faz o CI ligar. Ele é o start, e é uma parte que quando você lê o datasheet, você vai ver lá que é a proteção. Por essa tensão, ele vai saber se a tensão está muito alta ou está muito baixa e vai desligar o CI, como forma de proteção. Só que essa porta, ela trabalha junto com o meu sensor de corrente, que é o meu pino 6, aqui no caso. O meu sensor de corrente, ele está ligado no resistor de shunt, que é o resistor que está ligando no source do MOSFET. Então, esse resistor de shunt, se você tiver qualquer alteração nele, ele também vai dar erro na leitura de corrente aqui do CI. Então, você não vai ter também conseguir oscilação nele. Então, antes de você substituir o CI, verifique que os valores dos resistores estão batendo corretamente, tá? Principalmente porque qualquer resistor alterado, você vai por um CI novo e não vai funcionar, tá? Pessoal, feito isso, agora é só o estágio de potência no final, que é a saída do MOSFET, tá?
no dreno dele para o chopper. O chopper é um transformador que vai trabalhar com alta frequência, que nesse caso aqui, como a gente está gerando os 20 kHz, o chopper é dimensionado para isso. E depois da saída dele eu vou ter uma outra tensão de saída conforme dimensionado o chopper, que no caso aqui são os 24 volts. Na saída, eu tenho uma retificação com uma ponte com um diodo, tá aqui o diodo, e os capacitores de filtro, igual na minha entrada. A diferença é que aqui eu tenho uma tensão mais baixa, mas é uma retificação da mesma forma. E é um circuito difícil de dar problema, é bem raro, mas dá. Diodo, capacitor, estufa. Só que a nossa grande problemática aqui é esse circuito aqui, ó, que a gente chama o circuito de feedback, tá? Esse circuito do feedback é ele que vai levar a informação de volta para o PWM. Essa informação faz com que o PWM consiga achar qual é o duty cycle onde ele deve trabalhar, aumentando ou diminuindo o duty cycle, tá? Então, esse circuito ele é responsável por fazer isso daqui. Quando você não consegue estabilizar essa tensão na saída ou a tensão está muito baixa, vocês podem dar uma verificada direto aqui nessa parte do feedback que vocês vão encontrar alguma coisa. Principalmente que, como esse trimpote trabalha com uma referência de tensão, se ele abrir, você vai medir, a fonte vai estar atuando bonitinho, mas você vai ter apenas 2 volts aqui na saída. Tá? O pessoal vai lá e fala assim, aqui eu ajusto a tensão da saída da minha fonte. Então, pessoal, isso aqui não é um ajuste de tensão. Esse aqui é o feedback da fonte. Então, isso aqui é para fazer uma calibragem do feedback da fonte e estabilizar ela corretamente. No entanto, que você não vai conseguir uma fonte de 24 volts, 15 volts. Você consegue abaixar para 22, 20, sei lá, no máximo 19. Quando a gente está falando esse ajuste, ele não é um ajuste de 0 a 24. Esse divisor de tensão ele foi calculado para a saída da fonte, que no nosso caso é 24 volts. O chopper foi calculado para os 24 volts. O trimpote é para um ajuste fino. Entendeu? Então, ele não é um ajuste para você regular a tensão, ele é um ajuste fino. E ele vai mexer exatamente no nosso duty cycle do CI, tá? Aumentando ou diminuindo o sinal, duty cycle. Pessoal, no feedback, um dos maiores defeitos é o trimpote, às vezes o autoacoplador, mas é muito raro, é difícil, pode acontecer, mas na maioria das vezes que vimos aqui, um trimpote abre e você perde toda a tensão lá na saída. O chopper, gente, ele é assim, não é que ele é difícil de queimar, assim, não, é impossível, o chopper não queima. Não, ele queima sim. Já vimos vários casos aqui. Para o teste do chopper, já vimos vários circuitos que você procura na internet de teste de chopper, você vai ver, são circuitinhos simples, com um seisinho e alguns resistores, uma fontezinha, para você fazer o teste do chopper, tá? Até porque ele não trabalha com tensão, ele trabalha com frequência. Então vale a pena ter uma giga de teste dessa, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida no chopper. Mas realmente o chopper é um dos componentes difíceis de queimar numa situação dessa. Ele queima quando esse cara entra em curto e fica muito tempo jogando tensão constante em cima dele. Feito, gente. Viram? É super simples esse circuito. Não tem mistério para as fontes chaveadas. Se vocês perceberem nas fontes chaveadas e seguirem esse processo aqui, vocês vão ver, vão desvendar a maioria das fontes chaveadas que você tem no mercado. Não vai ter muita diferença. A base do datasheet serve para todas. Agora a gente vai continuar o vídeo e a gente vai fazer um teste dessa fonte com carga na saída, tá bom? Então, pessoal, liguei minha fonte no 110, vou marcar aqui na escala de AC. Confiram aí, 123 volts, certo? A fonte foi montada no blister dela por causa que eu preciso que os FETs estejam no dissipador, senão vai esperar aquecer. E eu vou medir a saída dela. Então temos lá 24 volts. Só que isso, pessoal, não indica que a fonte está funcionando, tá? Por quê? Eu não tenho nenhum consumo na fonte. Então a gente precisa colocar uma carga, tá? Essa aqui é a carga que a gente desenvolveu para fazer esse vídeo. Tá? É uma carga aqui de 8 amperes para a gente poder testar essa fonte no máximo,
Eu vou desligar a minha fonte aqui. E eu vou ligar a nossa carga aqui. Eu vou colocar minhas pontas do meu multímetro aqui na carga. Vocês podem ver aí, tá? E vou ligar minha fonte. 23.92. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude muito vocês a poderem trabalhar, desenvolver as bancadas, conseguir reparar os equipamentos sem muita dificuldade, ganhando velocidade. Beleza? Espero que vocês apreciem muito o nosso vídeo e ajude muito vocês. Tamo junto. Grande abraço para vocês. Curte aí, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Seu dia a dia é corrido, mas seu... Don't be alarmed. It's supposed to happen like this. I know you may be frightened. Are you new to off-roading and trying to figure out what communication device to get? Or maybe you've been running CB for a long time and now you want to switch to something else and trying to figure that out? Maybe you're just looking for some more general information about communications, because there's a lot of confusion out there about what the rules are, what the license requirements are, what some of the best options are to use. And I know I had a lot of those questions when I was first starting out. And now that I've been doing this for many years and I've got a little bit of experience and I've got my license, I wanted to take a minute and just share some practical information about communications to help you make a decision on what might be best for you. So that's what we're going to talk about today in this video. Stay tuned. Welcome to Trail Recon. I'm Brad, and today I want to have a practical conversation with you all about communications, because there's a lot of good information I think we could discuss, especially for the beginners that maybe just don't know. Now, we're going to talk a little bit about mobile versus handheld communications, talk about CB, FRS, GMRS, ham, and satellite communications. It's all good tools to use, but some may be more practical and easier for you to use, and some may be more advanced, but man, that's the one you want. So we're going to talk a little bit about that. But first, a little bit of a disclaimer. I am not some kind of communications guru. I don't claim to be that at all. I did a lot of communications work when I was in the military, and over the last several years of off-roading and overlanding, I have used all of these tools in one form or another, and I did get my ham license several years ago. So I have enough information to be dangerous, but I just want to share my opinion and practical use. Okay, before we dive into this, I want to invite you guys to head over to the newly designed trailrecon.com website. Go sign up for our newsletter, check out our store. I think you guys are really going to enjoy all the information that's over there, and we're constantly going to be updating that. Okay, let's talk about mobile versus handheld, because if you're going to go head out for the first time and you've never used any communication devices, sometimes it's not as easy as just going to your local Walmart, picking something up and heading out. There's definitely more consideration that's got to be factored in before you go buy your communication device. So one of the first things you should consider is, do you want a hard-mounted radio built into your vehicle,
or do you just want to carry a handheld device? And there's pros and cons to both of those. So let's talk about mobile devices first. So typically a mobile device is going to be more expensive than a handheld. You're going to need to install it, or you're going to need to pay somebody to install it. And I actually did a video a couple years ago where we installed a ham radio in my JK. I'll leave a link down below if you want to go check that out. It's really not that hard to do. And the other Agora são 4h19, 4h19, e a gente informa os amigos que o nosso Murilinho já saiu do hospital. Eu tenho informado aí os amigos desde a semana passada, ok? E amanhã estará completando uma semana que ele está em casa, ok? Então, uma boa notícia para os amigos, quem vem acompanhando, quem vem ao longo de 3 meses, né, ouvindo a gente pedir aos amigos doação de sangue, né, sabe que agora acabou, ok? Murilinho já está em casa, já está com a família, se recuperando, ok? Então, o Fernando pediu que agradecêssemos a todos, aqueles que doaram sangue e aqueles que fizeram as suas orações e, de uma forma ou de outra, colaboraram, ok? Então fica aí o agradecimento do amigo Fernando, que é o pai do Murilinho, 6 anos, informando que ele está em casa e passando bem, ok? Logo, logo ele volta para a escola, ainda não pode, né, tomando ainda alguns medicamentos, mas em breve retomando a vida normal, ok? Então uma boa notícia aí para os amigos com relação ao Murilinho. Passou mais de 3 meses hospitalizado, não foi brincadeira. Outra informação importante é sobre o sorteio que teremos agora em agosto e o outro sorteio em dezembro. Então teremos aí 2 rádios sendo sorteados. Um rádio, doação do amigo Douglas, será sorteado agora em agosto. E outro rádio, uma doação do amigo Figueiredo de Capela do Alto, sendo sorteado em dezembro, ok? Lembrando, vão participar somente radioamadores. Todos os radioamadores do Brasil, ok? E também todas as classes Alfa, Bravo e Charlie. Ninguém fica de fora, todos aí podendo participar do sorteio, ok? Agora tem que ser radioamador, né? Todos os radioamadores, e quem não é radioamador dá tempo de tirar o indicativo, ok? Então não perde tempo. Então, o primeiro sorteio agora vai ser em agosto, aniversário de 22 anos da rodada Alto-falante. Portanto, corre, ok? Corre, faz a inscrição, faz a provinha ali no site da Anatel e garanta o seu indicativo. 4h21. Oportunidade aos amigos com um bom dia. You can swap out the antennas like we've done here, and you can see with this longer whip antenna, I'm going to be able to transmit and receive a little bit better than I will with this one. Now, with FRS radios, these are fixed, and so you're stuck. That's all you're going to get is that little tiny antenna. There's some other factors that go into how well you're going to transmit and receive that aren't just the antenna, but how much power is that radio putting out? So how strong is the signal you're going to send? And then what is the terrain like? You know, if you're in the wide open desert, being able to communicate over several miles with some of these devices might be very easy. But if you're in the tight, narrow canyons, there's been times where I haven't been able to talk 6 or 7 vehicles behind me just because we had so much obstruction. I did have a buddy here recently that was on his ham radio here in San Diego, and he was talking to somebody in Japan just because the conditions were perfect. The weather was perfect. Everything was dialed in. It almost sounded like he was sitting right next to him. So there's a lot of factors that go into how well you're going to transmit and receive, but choosing the right antenna and mounting that antenna in the right place is very important. All right, let's talk about CB radios. All right.
What's up, guys? Welcome back to the channel. Today we're going to be installing a GMRS radio. We're going to be stacking it right on top of my CB in the TJ, and I'm super excited to show you how I'm going to install it. Okay guys, so I have all the parts and components. Everything's laid out ready to be installed. I just want to talk to you a little bit about them before we go ahead and install them on my Jeep Wrangler TJ. So let's start with the radios. I have the radios. My plan is to stack the radios one on top of each other. I don't want to delete my CB because I still may have to use this from time to time on the trail. So I'm going to stack these two together and we're going to mount that beautifully to this mount that I made, and it looks probably really familiar to you guys. This is the Jeep dash kit dash mount for your unit in CB. I went ahead and made my own. As you can see, it's a little bit stronger in material, and I put a gusset there. But the welds came out good, and then I just drilled some holes and made my own, and then bolted up the unit in CB bracketry. So this will go on the dash, and those will sweetly mount to this. These two are coupled together by the mount that came with the GMRS radio. When you buy the radio, it comes with this mount, modifying to this to make it work. But you will see how that goes together shortly when we start installing all this gear and components into the Jeep. But moving along for now, let's talk about the antenna that BTEC recommends for this radio. So I got this antenna in the mail. It came in this nice little bag, and it's really quality, guys. A couple things about it. It came in a couple pieces. You have to use the supplied Allen wrench and put it together with these little set screws. And then it has the NMO mount, which is pretty ideal for this setup. It's no tuning is required. And then for the mounting situation of the antenna, you're going to have your driver's side and passenger side mounts. So these here I actually made. One's for my buddy's Gladiator. This one's for the TJ. And it's basically a replica of Rugged Radios mount for Jeep Wrangler TJs. They cover the XJs, LJs, JKs, TJs, and JTRs. But moving along, if you do have a Jeep Wrangler TJ, you're going to need to take a T40 bit and remove that bolt. And I'm going to show you exactly how this all mounts on the TJ. We'll start with the antenna. And then once the antenna is all wired up and mounted to the Jeep, we'll move along and we'll mount this mount and the radios and get everything hooked up to power. So let's get to work, guys. And I'll talk a little bit more about it as we move on into the installation process. So stay tuned. This is what the cable is going to look like on the one side. And let me take you into the inside of the Jeep. And it's basically going to come through this slot here. And then it's going to come up and around here and then over to the backside. And it's going to run all the way across the dash to our radios. So during installation, we face a couple decisions whether we're going to store our cabling coiled up like this, or we're going to make a custom fit cable where we basically shorten the cable, cut all this excess out, and solder on a PL259 end, and we're done. Basically, it turns out to be a custom length cable. If you're interested in a soldering method, which this is what I recommend, I'm going to end up doing this. Watch this video link right here. I post a link on how to do this. I'm not going to do it in this video, but there are some other solutions. This will work, but you can run into problems down the road with high HF and signal feedback. And it also makes SWR readings a little funky. A couple solutions and recommendations is definitely do not coil up your cabling when storing this. What you want to do is you can wrap it in a figure eight about a foot long, but wrap it in a figure eight and then stow it away, or just take the excess and hide it somewhere along the Jeep in other places for the length of the cable. Or the third solution would be to order a custom cable that is fit for your needs.
What I'm going to do is shorten this cable and make it a custom length. So here I have the mount and my gasket. I'm just going to go ahead and set that on top of here. And you'll see this mount in particular, it has this hook tab on it, and it basically hooks right in here, behind here. And then I'll take my 13mm wrench and tighten this up. Okay guys, so before we assemble this, I want to show you a product called Dielectric Grease. This stuff is awesome, and it's great for all your electrical connections on your mount. So if you can, use some of that dielectric grease on your mount and all these different fittings, and a dab will not do you. Just go ahead and coat this really good. Helps prevent rust and corrosion on electrical. And it will also help smooth insulation and keep this O-ring looped up. The next thing I'm going to install is this, and you can see that there's teeth right there that point up. You want to make sure that it's in the up position, and we'll just go ahead and set that piece down and then install it through the hole. What that does is it takes a bite out of the material and just locks that cable in position. So the next part is installing this piece here. We want to make sure that the rubber O-ring is facing down, and then just thread it on there, and everything should center up. And you can see where there's some cutouts right here, and where we can take a wrench and then just snug that down nice and snug onto the mount. Also, I want to add that if you're unfamiliar with mounting external mount antennas, the center conductor here is going to be your positive and the outer casing is negative. So we're going to test these, but later with my multimeter to make sure these aren't touching. Okay, so once that's nice and snug, we're going to go ahead and install the antenna. The antenna will just thread in like that, and this will complete the installation of the NMO mount for your base unit. Doesn't need to be like super tight, just enough to where it's hand tight. So I'm happy with that. So this is what my antennas are going to look like. Okay guys, so here I have my multimeter set up to where I can take some basic tests. I have my meter set to continuity. Whenever I touch the positive and negative terminals, I get an audible. So we're listening for an audible, and as you can see, I've already shortened my cable. It's a custom length cable. I soldered on my PL259 cable. And so before I plug this into my radio, I need to double check that from here is a good connection to the cable, through the cable, and to the antenna mount. We have good connections, and we're not physically shorted. And what I mean by short is where somewhere in the connection of this circuit, there is a positive and negative touching. So an audible is good if we touch negative to negative, but an audible is always going to be a bad signal if we touch positive to negative. So let's go ahead and run some tests. The first thing I'm going to do is just test my meter, check the ground. From the outside is a ground. So we have good connection there. And then from the outside to the center conductor. And that is good. That's a good signal. We don't have a short between the metal housing outside to the inside conductor. So this terminal is set up good. Now to double check that everything's good from here over to here, this side of the circuit, is we want to check the center conductor to the center pin, which is here. And we have good continuity. So that means this connection has a good connection through the connector, through the cable, and to the antenna. Now, to test if we have a short, we'll simply go from the center conductor to the outer conductor, and we are good. So that means there's no short between positive over here to negative, and we have a good connection from the positive conductor through the cable to the antenna. So that's good. Now I'm going to check for ground. Do we have a good ground connection from here to the outer housing of the antenna? And we do, and we do. So that's a good plus. So we have also a connection from here, the outer housing or conductor, to the outer housing conductor of the antenna. And we do. So through the mount to the antenna, we have good connection. And I'm not able to test the center conductor to the antenna because I believe it's being isolated internally of the antenna.
But a good test we can do is to test the center conductor and make sure that we're not touching ground or the outer casing of the antenna. So that's going to definitely pass. So I'm comfortable with plugging this into my radio and turning on the radio at this point. But before that, we need to install the mounts and just talk about a few other things. So one thing I had to do was remove this trim. It just basically pops out like so. After this was removed, there's a hole right here. We need to feed our wires through this hole, and they're going to come down here, down to the floor. And so in order to do all this, it's going to be a little bit easier to remove this cover so you can grab all the wires through. So I'm just going to take this wire, so it can act like a fish tape, and then just put all the way through to the floor. That way I can grab the cable for the CB right here. I just grabbed it with this piece of wire, so that worked out pretty good. So I'm just going to take the cabling from the CB, feed the wire down the access hole, and get the CB installed. Perfect. So let me show you something real quick with this rubber grommet. I had to trim some of the hole out so all the wires could fit, because the fuses for the GMRS radio are pretty heavy. But all the wires fit, including the CB wire, which is right here. And I don't think the CB is going to make it to the battery. So I'm going to have to extend these. I'm going to solder and tie an extension cable so that these can end up to the battery, and we'll start landing wires. So let's go ahead and do that. So there's two methods I think are superior in splicing together wires, the crimp on method and the solder on method. I personally choose the solder on method. It makes a really tight, gas tight and strong connection. So what I'll do is I'll just strip the wires back, twist them like this, and then before I do that, I'll add heat shrink, go ahead and solder my connection, and then heat the heat shrink, and that really does make a gas tight connection. The second method is to crimp on solderless connectors. This is also a good method. It's quick, it's fast, but I still prefer solder over everything because of the gas tight connections, and it just makes things build that will last for a long time. So here I am crimping on a solderless eyelet ring connector to land on the batteries. I'm just going to slip over some heat shrink, and that helps keep it airtight, and it helps prevent this connection from failing down the road. So I have all the wires buttoned up and connected to the battery. So we went from this terminal, positive side, and then negative over onto the battery for the radio. Okay guys, so you see I have my CB set up with the bracketry for the mounts. I went ahead and took a screwdriver and just screwed it in like with the two screws that mount this plate. Also notice that I put my clip for the mic, works excellent, hangs up right there, and it'll just dangle the cord from there and hang up perfectly right there. I like this mounting spot because I didn't have to drill or anything, and I just put some fender washers behind these two screws, and that worked excellent for this setup. Everything's right here and ready to go. So now that the everything's ready to go, I got my cabling for my antenna here and my power all ran. I'm going to go ahead and set this deck up here on top of the CB, and I'm just going to share with you my SWR tuner. This tuner is by Latinx, and I have a cable running from the output of the GMRS deck up here, and I have a reducer going from the RG58 cabling to a PL259 connector and into a BNC. So this is a female PL259 connector to a male PL259 connector, and then it converts it to a BNC into the SWR tester. And also I have connected on the other end, which is the output of the tester, a 50 ohm dummy load rated for 5 watts. So we know this unit is rated for 50 watts, so we're going to have to make sure that this unit here is set to the lowest setting, or we can overheat
and damage the dummy load. So I'm going to go ahead and plug that in, show you how it plugs in. So now we're plugged in. Very nice. And we'll just leave the deck here. So we're going to go ahead and power on the unit and test for SWR first. With the dummy load, I have my mic connected. I'm just going to go ahead and turn this thing on. And I'm going to set the channel to channel 16. And I'm on a medium output. So I'll take it down to channel 2, which is a low output. And I'll just go ahead and key the mic. I first have to turn this guy on, and you have to push this button. There's only one button on the SWR, and then you hold it for 3 seconds, and then it loads up. And then for the top notch here, you can see that you can push this button once, and it switches to the top, which down here is a diagram. It tells you, okay, so now we're set to watts, and I push it one more time, and this indicator moves down to SWR. So I'm going to key the mic and we'll test SWR. We're on channel 2, which is a low output setting for the radio. So here we go. Key the mic, and it's a perfect 1 SWR. That's because we have a dummy load. So with a dummy load, we'll get perfect every time. And SWR. So I'm going to push this one more time, and I'm going to switch it to watts, and we're going to see the output in watts that the radio is producing. So here we go. Key the mic, and it takes a image of what's happening on the outputs, and we're getting 3.9 watts. So that's going to be excellent for low power, and that's on low with a 5-watt dummy load. So just real quick, just checking. So now that we've checked with a dummy load, I'm pretty confident and comfortable with plugging in my antenna into the unit and also checking SWR. So we're just testing the tester, which is this SWR meter. Now we're actually going to go into the next step and check our antenna and cabling all the way up to the outputs of the antenna. So just keep in mind that the antenna is paired optimal for this radio, so there should be no tuning, but it is very critical that we test SWR just to make sure that we're within our range, and we're checking the output wattage of the radio just to make sure that we're getting what we're paying for. So I'm going to go ahead and switch that over. Pretty simple. Using my adapters. So using adapter, all I have to do is plug in the cabling from the antenna, plug it into this female PL259 connector adapter to BNC, and then remove my dummy load and install the BNC connector. And we are totally connected now to my antenna. With this excess cabling, it may not be perfect or exact, but it's going to get us into the ballpark range. So I'm going to go back down to channel 2. And with this cleared out, I'm going to go ahead and check it on a low range. And I'm getting 3 watts output. So I got 3 watts of output there, 3.1 and climbing. And then I'm going to go to SWR and check that. And I'm getting about 2.8 on that SWR, which is okay. It's just not ideal. It's not perfect, and there is no perfect system. So with the SWR high like that, we're going to take the supplied Allen wrench that comes with the antenna. We're going to remove the antenna, and I'm going to go ahead and sand the end of that antenna down just about 1/8 inch and see if we can change the SWR. So right now I'm on channel 1, and I'm just checking SWR. And as you can see, I've been slowly starting to grind down and then putting it back on and then rechecking. Every time I get a little bit lower and lower. So the first time I sanded about maybe 1/8 off and went from 3 to 2.2. So I'm going to go ahead and take the antenna back off and go sand again. And we'll come back and check the SWR on channel 1
low setting, and then we'll go move it over to a high setting, channel 22, somewhere around there, 1622, and then we'll just double check SWR is lowering. So I'm going to take that antenna off one more time and see if we can get it to go lower than 2.2 on the SWR. Okay, so I just got back, and we're going to double check the SWR and see if it goes up or down. I'm really hoping it goes down. I go ahead and cue the mic on channel 1 on low power. Let's check it out. Okay, so now I'm at 1.85. So that is a good indication. I'm going to sand off another 1/8 of an inch and see if this thing can go down further. Okay, so we just sanded that down, and now we're going to check SWR again. As you can see, we have a 1.8. We're still on channel 1 on low output power. So we're at a 1.85. I'm going to key the mic, and we're going to see if it lowers. And now we're down to 1.3, and I am very, very happy with the way this is coming out. So now I'm going to switch it to output and see if our watts went up and we're getting more output. So now we're in output, and it's saying 3.8 watts. So as we lower the SWR, what I'm noticing is the watts are going up. So it's a very good indication that we have a good working radio and our antenna is all in harmonics. So now I'm going to move from low power over to high power and see where we're testing SWR. And I'm going to switch over to channel 16. And I'm going to key the mic for SWR. And I'm getting a 1.5, 1.6. So let's check the watts on that. And I am on high, channel 16. So we're going to go ahead and check the watts now. Key the mic. And I'm getting 37 watts, which is pretty good for 50 watts. They say we're going to get 50 watts. I have noticed that the watts are increasing on the high output as the SWR went down, which is also a good indication. 37, that's really good. I mean, that's still more wattage per output from, you know, compared to a lot of other radios in the price range for this GMRS unit. So 37 watts, I'm pretty happy. Now, if I go ahead and turn the vehicle on and then test this, I'm pretty sure I'll get more into the 40, 45 watt range just because there's more voltage coming in from the power supply that's supplying the DC voltage to the unit. So this is looking really good. I could lower that but a little bit more like I was saying, but I think you guys get the point. Just a little bit of sanding or trimming. You can use bolt cutters to also trim that if you don't have a sanding wheel. But I think you guys get that point, and you want to test that within a range of channel 1 to 22, somewhere in that range, and then throughout your highs and lows. So I did end up sanding it down one last time just to see if I can get from 1.5 to 1 to 1. And I think I've reached the destination, and I'm definitely going to stop now. So I'm going to cue the mic. I'm going to show you. Here it is. What is it saying? 1.2. I even got it down to 1 to 1.8. So I'm super happy and thrilled with the way this is coming out. And we're going to stop trimming there. So I think that's going to wrap it up for SWR tuning. I'm going to go ahead and button up some of this, get this wires mounted up, and then we'll go ahead and install the bracket, and I'll show you the final installation. So stay tuned. Okay, guys, so here's my little pack that I was telling you about. I have the handheld in here. This is the little handheld. I'm going to take that out, and we're going to plug this guy right into the GMRS radio. So he's plugged in, and I'm going to turn that radio on. Radio is on, and the lights just lit up. Pretty cool. So I think it's going to be 462.167. Let's see if I can change the channel here. So I'm on GMRS channel 16, 14, 15, 16 there. And I should be able to broadcast and the Baofeng pick it up. So let's see if we can do that.
Here's the Baofeng. And I'm just going to go ahead and try it. Mic check. Got a mic check. This is WRW 432. Come in, come in. Well, guys, that looks like it's pretty successful. The Baofeng picked up the radio signal from the GMRS BTEC. Thank you for the signal. WRJW 432 out. Cool, guys. So I'm super excited. I'm going to run some more tests. My buddy has the same exact radio in his Jeep Gladiator. He lives about 15 miles away. I'm going to try to communicate with him. I'm going to give him a call right now. But that's going to be on the next video. So I might have it where we do some road tests and clarity tests, and just see if we can see how far these two radios can communicate. So stay tuned for a distance test with this GMR radio and the setup I have in my TJ. I am super excited to have this setup in my Jeep, guys. And let me flip you around here. So guys, I had a lot of fun doing this video. I love showing you guys some of my Jeep mods and things that I'm doing, projects, and I can't wait to get this radio out on the trail. It's going to be super epic. So stay tuned, because as you could see, we had some issues with the battery. We're starting to land too many wires on the battery, so I'm going to be doing an S-Pod, Amazon's version of S-Pod. We're going to be installing that in the next coming video. Got to clean up some of that wires on that battery. It's looking pretty bad. So that's coming up in the future. Hey, if you like this video, give me a thumbs up. Check out some other videos that may be helpful to you. And consider subscribing. Helps with the channel if you're not. And also, check out my Instagram. I'm trying to build up the page, Adam Off-Road. Go ahead and check out my Instagram. I would love it if you guys stop by. I'm going to be offering a lot of sneak peeks between videos and what I'm doing between filming. So check that out. And as always, we'll see you on the next Jeep mod. Have a nice day. Peace. You know, CB is a good way to communicate. It's inexpensive and just about everyone has one. But if you want to step up your communication game, installing a ham radio in your vehicle is the way to go. And that's what we're going to talk about today. Hey, welcome to Trail Recon. I'm Brad, and today we are talking about ham radios. Now, about a year ago, I got my ham license, and ever since then, I have been wanting to do a hard-mounted install on my Jeep. And so today, I'm going to talk to you guys a little bit about ham radios. I'm going to show you the gear that I purchased and installed, take you through the installation, and then at the end of the video, I think you're really going to enjoy this, I'm going to take you through a quick walkthrough of two of my good friends' ham radio setups, which are a little different than I did on my Jeep, which will give you some different options on ways to install this. Now, let's start off by talking about ham radio. All right, so what is ham radio? Well, it's basically just amateur radio frequencies that are for non-commercial use. And you can talk to other folks all around the world, and you can even talk to the space station, which is pretty cool. You know, they use ham radio a lot at race events and during emergency disasters. It's a very good way to communicate, but there's lots of uses for it. We like using ham radio with our Jeep Club out on the trail because it gives us a lot of range. You know, sometimes we're out there with big groups, and having that ham radio capability has really made communication within our club much better. Now, you do need a license to operate a ham radio, and I will leave a link down below, guys, for classes that you can sign up for in your state. It'll give you some information. I strongly encourage you to do that. You know, you can get a ham radio and just kind of monitor and use it only in emergency situations, but being able to talk on a ham radio, you've got to have that license, which is very important. You know, it's regulated by the FCC. All these frequencies are, you know, just for this specific use, but they do pay attention to who's using it. So you don't want to get on there and start being a knucklehead. Now, I chose to take a one-day class, and it was a really good informative class.
And at the end of that class, you take the exam, which was really good. And there's some online websites that you can go to where you can get a little bit of knowledge before you get to the class, and you can take some practice tests, which I found very helpful. The test is pretty easy. It's pretty straightforward, but you do have to study for it. You do not want to go into this without knowing a little bit about what you're getting yourself into. Now, I mentioned the range on a ham radio is pretty significant. You know, a CB, you're lucky if you can go a quarter mile out, and sometimes it's even a lot less than that. With a ham radio, you can really extend your reach for several miles, even across state lines in other countries. You can talk to the space station, which is really cool. You know, I was driving out to the trail yesterday using the radio for the first time, and I was talking to my buddy who was 10 miles out on the freeway. That's pretty awesome. And then there are repeaters, which are radio stations that are up on mountains or buildings. And that just, man, it just opens up your range capabilities because you can just bounce your signal from one repeater to the next and just keep on going. So the range is really kind of limitless now. It obviously matters on the power of your radio that you're putting out. Obviously the antenna, the atmosphere, there's a lot of things that go into, you know, the capabilities. If there's a running joke that my friends have about wheeling with me, it's that we never get off the trail before sundown. But then, it's not like I plan our trips to go well into the night. They just often do. More times than not, it is because we are having a whole lot of fun. But there are times where circumstances do force it upon us. Either way, having a good set of off-road lights can be super helpful to have, but how do you operate them if your Jeep Jail Wrangler or GT Gladiator didn't come with a set of auxiliary switches? What if you do have them, but want or need more than the 4 that they give you? For years, the answer has been to install one of these. Welcome to the Amateur Logic special IC7610 preview here. Well, it's not actually a preview, it's here, so we're going to go in depth tonight. I'm George with Amateur Logic. I'm Tommy with Amateur Logic. Welcome back, everyone. This is Eric, KJ4YZI with Ham Radio Concepts, and rather than being out in the Indian River jet skiing on the Memorial Day weekend, I'm here on my desk making videos of radios for you guys to watch. Why? Because I love you guys. You're just the best. I have something here that I want to show you. This is the Xiegu G90. This is a 10 through 160 meter 20-watt radio with built-in automatic antenna tuner built on an SDR architecture. So let's recap for a second. Back in the past, I still have it, but I've shown you the X5105 by Xiegu. This is the 5-watt QRP HF and 6 meter with a built-in tuner and battery. So I've shown you that. I've played with that before. I also had the XPA125 for a demo, showed you a video. That's the matching amplifier to bring it from 5 to 125 watts. And then in the past, I also had the Xiegu X108G. That was a 20 watt. So this radio right here is similar in looks to the X108G, but a completely different radio. So the big question is, you know, I've had a lot of comments and people saying, yeah, you know, you're showing us all these radios that are $2,000, $3,000. I'm a newbie. How do I get into radio without spending that much? And absolutely, you're totally correct, because you're not rich. I'm not rich. I just happen to work extra side jobs and pull strings to make money and hide it from the wife to buy these neat toys. Some people can't do that. I get it. So there has to be videos on other gear to show you stuff that you can get in and make great contacts, whether you're portable or at home, with radios like this. So I'm going to try to focus more on radios that are more budget friendly, like the XG90. So let's talk about that. And I did pick this up from Dayton Hamvention.
I went to MFJ. MFJ is a dealer of these and the 5105 and the amplifier. And I was talking to them and I saw that and I knew this radio was out, but I didn't really have any interest in it yet. Then I saw it and thought, wow, that'd be good to share it on video. So I picked one of them up and I brought it home. The TSA did not go through the box when it was in my bag, but they did charge me extra because of the weight to bring my bag home on the plane. So let's check out the XG90 by Xiegu. So I don't do unboxing videos, but the one thing I just want to see is for the newcomer or someone that's budget friendly, what does this thing come with? That's, you know, unboxing videos is as boring as watching paint dry or watching FT8, but I just want to see what it comes with. So we'll show you here and then we'll get right into it afterwards. Here is the radio. Okay, this is the G90, and it, like I said, it's similar in looks to the X108G. Okay, it's got the handles. I think the X108G had these handles were optional, but it's got pretty much the same panel on the back, I think, if I remember. That's the same panel, same power adapter, same plugs and accessory ports. The difference with this one is it's got a detachable. Vamos iniciar nossa aula de telegrafia. Lembrando os amigos que essa é a primeira aula realmente entrando aí nos caracteres, ok? Tivemos uma aula introdutória falando dos sons, do código Morse na telegrafia, ou melhor, usando o código Morse, nosso curso de telegrafia, e hoje efetivamente aprendendo os primeiros caracteres, ok? Tendo, né, o primeiro contato com os sons telegráficos, tranquilo? Então hoje a gente aprende 2 caracteres, ok? Vamos aprender a letra E de eco e a letra T de tango, ok? Hoje a nossa aula é em cima desses 2 caracteres, em cima dessas 2 letras. Então vamos começar com a letra E, ok? A letra E de eco, código fonético internacional. Já vai aprendendo também as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Você aprende telegrafia e já aprende o código fonético internacional. Então, lembrando, letra E, código fonético internacional, eco. Tranquilo. O som da letra E é um som curto e breve, ok? Então, esse som aqui, ó. Percebe que é um som rápido, né? Curto. Tranquilo? Então, amigos que fazem aí com a gente, que são deficientes visuais, você vai ouvir esse som e vai visualizar na sua mente a letra E, tá bom? Vai ver bem grande aí, a letra E de eco, né? Limpa aí a sua mente, esvazia de todos os pensamentos e molda um quadro, tá bom? Como se fosse uma lousa, né? E a hora que eu passo o som da letra E, você visualiza essa letra na sua mente, ok? E os demais amigos vão anotando, tá bom? Tem que estar com um caderno na tua frente e uma caneta, ok? Quem faz a telegrafia e que enxerga, né, você pode aprender telegrafia dos 2 modos. Anotando o caractere, eu estou te passando, e também visualizando mentalmente. Então você trabalha aí dos 2 modos, tranquilo. Ok? Então vamos começar. Eu vou te passar aí várias vezes a letra E. Então você vai anotando e você vai visualizando mentalmente. Então vamos lá. Iniciando.
Bom, tranquilo. Você anotou várias vezes a letra E de eco e você visualizou cada vez que você ouviu o som a letra E na sua mente, né? Tranquilo. Agora pula uma linha e vamos para o segundo caractere de hoje, ok? Você vai aprender a letra T de tango. A letra T de tango é um som longo, ok? Diferente do eco, que é um som breve, a letra T é um som se prolonga, ok? Pelo menos 3 vezes a duração do tempo do som curto, que é a letra E, ok? Então a letra T de tango é esse som aqui, ó. Percebe que é um som bem longo, né? Bem diferente do primeiro. Então, nós falamos no início, na introdução, de você vocalizar, ok? Vocalizar é você identificar através do seu áudio os caracteres que a gente está passando. Então, por exemplo, a letra E de eco seria isso aqui, ó. Di, tranquilo? E o T de tango, a gente pode nomear como sendo da, um som prolongado, ok? Da, e prolonga. Então, é isso aqui, ó. Di, e o da, ele prolonga o som, ok? Pode passar aí várias vezes a letra T. Você vai anotando, tá bom? Vai visualizando mentalmente também. Vamos lá, iniciando. Tranquilo, né? Você ouviu esse som mais longo, você anotou a letra T e você visualizou a letra T aí na sua mente. Maravilha. Pula uma linha, e agora eu vou fazer o seguinte. Vou intercalar os dois sons que você aprendeu, ok? A letra E de eco e a letra T de tango. Eu vou estar te passando eco, tango, intercalando, tranquilo? Vai anotando e vai visualizando. Então, vamos lá, iniciando. Tranquilo, né? Você anotou eco, tango, várias vezes, sem problemas, né? Ok. Bom, então na primeira parte da aula, a gente vai dar um intervalinho, ok? A gente volta aí na segunda e última parte da aula, tá bom? 5 horas e 9 minutos. Quem está fazendo com a gente o curso, tá? Pode tomar um café, tomar uma água, retorna, né? Que a gente já segue em 3 minutos na segunda parte aí da aula, ok? Segunda e última parte. Lembrando, essa é a aula número 2, ok? CW, aula 2. Qualquer problema, qualquer dúvida,
você pega lá no nosso canal, na playlist, tá bom? Então vamos lá, um pequeno intervalo aí para água e cafezinho e a gente já retorna. Okay, so now that I made that contact, the audio is really clear. It does sound good. I mean, there's not much that I need to say or show about this. To be honest with you, it's an affordable rig that you just saw will actually work. And, you know, it's got more features than just a standard traditional. If that screen was any bigger, that would be impressive to have that little, you know, a much bigger screen on a radio the price like this. You're talking under $500 for this radio. And, you know, you can find a used ICOM 706 from, you know, the same price, 706 Mark II-G. But if you want something a little bit newer, you know, I would think the ICOM quality over a Zygo quality would probably be far more advanced, higher quality. But I encourage other, you know, manufacturers to step into the game, because they will learn as we buy and use these radios. They will learn what works, what doesn't work. And think about 10 years from now, maybe they go back and say, remember we tried this little Zygo G90? I mean, it is possible, you know. Look who this one's for you, Jan. Kilo Charlie 4, Tango Victor Zulu. Kilo Juliet 4, Yankee Zulu India. Here you go. Watch. Very good, Todd. Pleasure to make you in the logbook for 2019. Have a good day. And 7-3, KJ4 YZI. 7-3 from the great state of Georgia. Oh my gosh. Great state of Georgia. Wow. That one was for you, Jan. I already know what I'm going to see when I pull this off here. So to take the head unit off, you do have to take the 4 screws out, 2 brackets with the Allen wrench they give you. And being that they're using a serial cable, that's what I expected to see. So they're using a DB9, a male on the head and a female on the body. So with that cable right here, you could actually plug it in and use it remote head. I would have rather seen a little RJ11 or something, but maybe Chang ordered 10,000. Bom, a gente vai na segunda parte da aula, ok? Quem tomou uma água, tomou um cafezinho ou ficou treinando. Primeira parte, você pode usar esse intervalo para treinar aí os 2 caracteres, ok? Já pode ter o manipulador, né? Você pode estar com o pica-pau ou manipulador iâmbico, tá bom? Tanto faz. Então, você escolhe o que você quiser, ok? Quem quiser o iâmbico, quem quiser o pica-pau, boa sorte, tá bom? Então, vamos lá. Segunda parte aí da aula, iniciando. Próximo caractere vai ser aqui as sequências que a gente vai te passar, ok? Melhor, os próximos caracteres. Então, grupos de 2 e 3 caracteres. Tá, agora já entra uma coisa importante, pausas, ok? Agora, lembra que eu falei na introdução, no curso de telegrafia, das pausas? Então, agora essas pausas vão fazer aqui por merecer, ok? Elas vão fazer parte da aula, tranquilo? Ou seja, eu vou te passar um grupo com 2 caracteres. Tá? Preste atenção que a pausa entre cada caractere é menor. Uma pausa maior, vem mais 2 grupos com 2 caracteres, ok? Depois uma pausa maior e grupos com 3 caracteres. Tá? Só em cima dos 2 caracteres que eu te passei hoje. Tá? Então, os grupos com 2 e 3 caracteres somente com as letras eco e tango, tranquilo? Preste atenção, vai anotando e vai visualizando mentalmente, ok? Então, vamos lá, iniciando.
Tranquilo? Agora a gente vai corrigir, tá? Presta atenção que as sequências foram as seguintes. Vamos lá. Eco, tango. Próxima, tango, eco. Próxima, tango, eco, tango. Próxima, eco, tango, eco. Próxima, tango, tango, tango. Próxima, eco, eco, eco. Próxima, tango, tango, eco. E a última, eco, eco, tango. Prestou atenção que as pausas, ou esses intervalos entre grupos é maior, né? Entre os caracteres menor, tá bom? E depois no espaçamento, uma pausa maior, ok? Tranquilo? E o último grupo, vão ser grupos com 4 caracteres, ok? Então presta atenção aí, nesse espaçamento menor entre caracteres, espaçamento maior, vem outro grupo, mais 4 caracteres, espaço, mais um grupo, e a gente finaliza o treino por hoje, ok? Ou a aula, né? Aula treino, né? Os dois já, né? A gente já passa a aula e já treina. Então, vamos lá para a próxima sequência. Preparados? Iniciando. Bom, então ficou o seguinte, passei 4 grupos, vamos corrigir. Quando eu corrijo, eu já passo o som junto com a correção para você fixar melhor, ok? O conceito, a ideia, a percepção do áudio, a duração do tempo de cada som, tranquilo? Então, a primeira sequência ficou o seguinte. Tango, eco, tango, eco. Seguinte, eco, tango, eco, tango. Seguinte, eco, eco, tango, tango. E o último, tango, tango, eco, eco. Presta atenção no seguinte, principalmente os amigos que são deficientes visuais, você que é deficiente visual não precisa se preocupar na sequência durante a correção, ok? Por quê? Porque se, né, na prova, se continuarmos, né, com as provas ou não, né, se a Anatel não exigir mais aí os caracteres, ou melhor, se a Anatel não mais exigir o CW para a classe B, né, você, na prática, né, com um treino, aí no futuro você vai moldando as palavras, ok? Então, no começo, não se preocupa em guardar mentalmente isso. Tá? Quando a gente estiver passando o texto, né, você estiver interpretando cada palavra, você já vai moldando e formando o conceito na sua mente. Tá bom? É como a gente conversando, né? Só que na telegrafia, você vai montando as palavras, né, e vai tendo entendimento de toda a frase, ok? De todo o texto que eu vou estar te passando. Então, nesse primeiro momento, não se preocupa em estar formando ou guardando todas as sequências, ok?
É bem difícil. Se você consegue identificar cada caractere, está de bom tamanho. Agora, para quem anota, faz a correção aí com a gente, ok? Então, eu passei os 4 conjuntos. E a gente finaliza por hoje, ok? 5 horas e 21 minutos. Quem ficou com alguma dúvida, não ficou bem firme o conceito, faz a revisão da aula, ok? CW, aula 2, tranquilo? Faz aí uma revisão, sempre ajuda. Tá? Amanhã a gente vai ter a outra turma, a mesma aula. Então, se você quiser, quem não pegou bem os 2 caracteres, amanhã cedo, mesma aula, ok? É outra turma, mas a mesma aula. Tranquilo? Então, boa sorte e vamos em frente. 5 horas e 21 minutos. Oportunidade com bom dia. Handheld. This is my daily now. I take this every time I leave the house. I use it all the time. I did buy it from Gigaparts. They did do the Mars cap mod for free for me. So I use it for work and GMRS as well. Okay. And then it comes up with the Bluetooth paired device list. I've already done this before. I was going to ask you in the beginning, what do you want to pair to? We're going to pair to the ID52. Now you see how easy that connected? There's people out there, and I dealt with that. I had to factory reset the radio to eliminate that. You don't want to connect it to the phone in the settings first. Now, when you're in here, this radio's on. See? Radio's on, and you can see that the app is imaging what I'm seeing on the radio. So this is cool because I haven't programmed, I haven't bought a programming cable or anything for this. Don't need to. Got the app. So if you wanted to control your radio from the phone, like for instance, I can click here and I could, if you wanted to do use reflector or link to or unlink reflector, everything gets set on the radio when you do that. Watch this. Reflector, use reflector. See, it changes right on the radio. That's pretty cool over Bluetooth. And then if you want to do the from, if you want to do near repeater, you hit this and it gives you all the repeaters in your area based on the GPS of the radio. So if you want to click on Orlando, boom, there it is. It set the radio to Orlando. All right. I do know that some of the repeater database may be out of date, and I'm not sure whose fault that is. If that's ICOM's or somebody else, I'm not sure, because there's some radio repeaters that do not exist anymore. But that's just one thing. Let's go over here. In this app here, you have some other options. For instance, like I said, share pictures. If you want to do picture messaging, you can go into picture messaging here, and you can choose, touch for 1 second. So select a picture. You can choose it if you want to take it from gallery, or if you want to, take a picture on the fly right now. That's picture messaging. But check this out. So you can go to text messaging. This is something that a lot of people didn't know you can do. And I did this with my ID 5100 because I had the Bluetooth in it, to John, KM4MCK, with his ID 51 because he had the cable for his phone or whatever it was to his computer. You could text message and it'll look like a group text or like a text chat here while you're talking on D-Star. What is that useful? Well, in ham radio, we don't keep secrets. I mean, you could be like talking to somebody at the same time, texting them, hey, you know what? This, if you don't want to broadcast over the air, it's not really meant for like secret stuff. I mean, you could just text and not talk. But then again, why would you have a radio, right? So the possibility does exist. And this does happen over D-Star when you're talking. It's sending that data stream while you're talking with the text messaging. So if I went like this, I'd set the receiver to
you know, if I wanted to do it over a repeater here, if anybody was listening and had their app ready, if you have a friend that has an ID52 and you have one, you can do this. You know, direct input if you want to send it directly to a certain specific target or whatever, and you can send a text, you know, hello, and it would here transmit. Now that just transmitted. Of course, I'm not near Orlando, so it's not going to go over to anybody. But you see how it looks? And if somebody came back, it would be a little bubble over here. It looked like text messaging over D-Star. It's pretty cool. Let's go back here now. The map. The map is very interesting. A lot of people say, what D-Star repeaters are in my area? Well, when you load the app, and this does use cellular, I am on Wi-Fi, but it will give you an idea of where you are. I'm in Vero Beach, and you can see the repeaters here. If I chose that repeater, that's the Vero Beach repeater, okay? I could click it and choose set the to. Boom. Okay, or if I was wanting to talk to the repeater in Vero through the Orlando, but we'll do it this way. Go back to map, and I'll set that like this. Click on the map. Click on this. From Vero Beach. And then the to, I'm going to set to use reflector. There you go, okay? You can do that from your phone. But in the map, if we zoom out, there you go. Someone said, oh man, there's not a lot of D-Star repeaters out there. Look at this. Look, lots of D-Star repeaters. And it will tell you if it is the 1.2 gigahertz repeater, a UHF, or a VHF, okay? Up in Canada, let's zoom out a little more, let's say. All right, let's go over here. Look, in Europe, D-Star repeaters galore. And if you zoomed in and you live in Europe, you can go like this. Here's a 2-meter repeater. Boom. Gives you the call sign of the repeater. Click on it, and you have the options to select a repeater, okay? So the map function is cool if you're traveling and you want to see what repeaters in your area. No need to download some sort of database or program into your radio and say, wow, I'm traveling to Washington State. Well, you can look on here and see exactly what repeaters might be in your area. And as you're traveling, you'll see your little GPS dot there. Okay, pretty cool stuff. So, so I just saw this now, the offline map. You can do this offline. It might download the map to your device in case you're in an area where there's no cellular available. Okay, so you can set other things, your call sign. Things like this sometimes require your programming software or cable. And in this situation, you can do it right here. You call sign your name and add that to the radio settings, okay? Repeater list. This is what I wanted to tell you right here. Now, this is all the repeater list of where you are if you wanted to. We've been talking. It shouldn't be that much different for you to navigate right through this thing because the menu structure is the same. But if you've never touched a 7300 and this interests you, this will be very easy. I haven't cracked the manual. I didn't do that on the 7300 video, and I'm not going to do that on this video. I want to see how I can walk through this without being at the Icon booth in Orlando and see if I can get this thing working. But then in future videos, as I said, we'll touch on different things. So the big thing about this is you see that the buttons are 7300. You do have 3 independent antenna jacks, and for a very good cause. So this is a VHF, UHF, SHF radio, being that it's VHF 2 meters, UHF 440, and 1.2 gigahertz 1296 SHF. So, and regular SO239 for your 2-meter antenna, a Type N for your UHF 440 antenna, and a Type N for a 1296 1.2 gigahertz. 3 different sockets, and that's good because for me, I would have my 2-meter 13-element Chris-Craft on here. I would have a 36-element UHF antenna, which is sitting outside right now on this antenna port. And on this one, I'll have to figure out what I would use for 1.2 gigahertz, but the options are plenty there. Also, you have a LAN port. This is a Ethernet port here that will handle remote control of this radio, completely separate of having a PC for a server. The server is built into the radio. Simply plugging this into a router will give you the option to use the RS
software, the can't think of what the name is, remote control software, the RS BA1V2, I think it is, right here. So you don't have to have a computer running that software. Just plug it in here and operate it remotely to capture the contest weekends and moon balance or whatever else you want to work. Accessory port here, a USB port here. Also, you have a key jack, of course, your CIV remote jack external speakers for both A and B band. So if you want your A to be on one speaker, your B to be on the other, you can do it right here. And of course, a standard power jack here. So a little different on the back, though, being that it's got the LAN port, and also the upgrades can happen right over the LAN port as well. Now, this is going to be a game changer for the hobby. Let me tell you why. This is not only for a analog VHF repeater. A lot of people have said, oh, I can get a dual band for $100. Why would I want this? No. This is an SDR. I'm going to show you some of the features of this and why it's so important. Now, also another game changer is, check this out. All the different modes. Yes, you have sideband on VHF and UHF and 1.2 gigahertz. AM, CW, yes, you can do Morse code on 2 meters. Yes, you can do AM. That's where it all started before they had FM and sideband. How about RIDI? Yes, you can do RIDI, FT8, PSK, Hellschreiber, all kinds of digital modes on 2 meters and 70 centimeters and 1.2 gigahertz. It's all here. Imagine if everybody had one of these and all of a sudden you hear a lot of action on 2 meter AM or contest days. There's more than just people on Simplex calling for contacts, right? It's here in this radio. Now you may be looking at this and seeing 2 frequencies. Let me go back here. This is dual receiver. I'm going to zoom out a little bit. Okay, so dual receiver. So you have a main band, VFOA, and a sub band. Now you can independently control each of those. So you have a volume knob for VFOA here, volume knob for VFOB. You have your own independent squelch and RF gain for each one. And you can manipulate each one here as well. Now, what that's good for? Well, let's say you're one of those that's really an active contester and you're running one frequency on here for sideband action, way down here at the 436, 437. Then you're up here and you're using FM looking for contacts as well. Both of them can be on at the same exact time. Both of them can be operated independently. They both are dual receive full time. Now, also with this comes, what I didn't mention, is DV mode. Yes, you can do D-Star on this radio. So now you can have your sideband on UHF down here like this, and you can have your D-Star on your FM up top, a D-Star on VHF rather. Okay, different filtering can be adjusted for each one. Filter 1, filter 2, filter 3. So filter 1 looks to be 15 kilohertz wide. Filter 2 is 10 kilohertz wide. Filter 3 is 7 kilohertz wide. Now, another cool thing with having both of these receivers is because this radio will actually do satellite. It has a button up here on the menu for satellite. This puts you right into sideband mode, but it can be configured for any mode here. And you have the ability to use to set for your Doppler shift or to set just your subband down here for your downlink and your band up here for your uplink, like this, main band and subband. Okay, it makes satellite work a breeze. And guys, I'm out of touch when it comes to satellites. I haven't worked satellites in a few years. There's a lot of new ones out there, and this radio gets you right in there as you're talking on the uplink, full duplex. You're hearing yourself on the downlink. That's what a perfect satellite radio does, and that's what this has right here. We'll go take out a satellite mode. That's a quick feature. If we go into menu here, you'll see buttons that are familiar to a 7300. Also, you see 2 pages. You have page 1, and then you have page 2, where you have other stuff for your digital D-Star functionality here for your DV set and all that. A GPS function, so you can get an external GPS plugs in the back. But if you're at home most of the time with this, you might not need GPS, but maybe you're really an enthusiast on D-Star and you want to have this mobile. Well, you can get a GPS for that. So you have your GPS location on Reflector 30 Charlie. So going back into the menu here, we'll go to page 1 and start there. Scope and audio functions. You've seen those on a 7300 many times. Just by tapping on scope, I can turn the scope on to the band here, and I'll have a waterfall. When I connect the antenna, I'll show you what it looks like. And you can set the waterfall parameters to really dig out those weak signals.
You also have an audio scope here. So now you can see your transmitted and received audio on here, adjust it by different divisions of time, slower, faster, wider, and also your bandwidth here. So that makes it really, really good, easy and efficient to work weak signals and dig them out of the noise, okay? Let's go back here into the menu. So the meter function, you have the ability to look at all your stuff here. You have your S meter, your ALC, your compression, your SWR, the current drain down here, your temperature, and your voltage. Noise blanker here. Put that back in sideband mode here. We'll go to notch, so automatic notch there. You set that up. You can hold notch filter and set the position and the width. You also have a noise blanker here. You can turn that on. You can hold the noise blanker and change the attributes of this one as well. Noise reduction, you can hold that, turn on the noise reduction, or you can turn them all off. You also have a preamp here. You hold it, it's an attenuator, takes out those rough signals. But what's all that DSP good for? EME moon bounce. That's right, satellite and moon bounce. I haven't shown you yet, but I have an EME moon bounce. I think it's a 32 element UHF antenna outside. And I will be doing moon bounce with this radio as well as some satellite work. But this makes it with the scope and the DSP and filtering and all the noise reduction makes it really, really easy to knock out that noise, find that weak signal, and make that contact. Some people are really, really big into weak signal modes. This right here is a game changer. So we'll go here to the menu. We'll go back into page 2. And this is some of your stuff for D-Star. So first we'll go back into D-Star mode like this. Go in here on page 2 and you have your receive, where you can set up your, like the 5100 and 51A. You have your UR and your RPT1, RPT2, your call sign to put in here. And a lot of that's going to be the same as your ID 5100 if you have a D-Star radio, or your 4100 and stuff. A lot of D-Star attributes, okay? So this also has DV gateway. So it's got terminal mode and access point mode. I have never got into those yet, but I know that the 4100 and I think the ICOM 51A plus 2 also has those two modes, the terminal mode and access point mode. So we'll go here. For the vision impaired, they always ask me, does it have a speech readout? Actually, yes, it does. So we're going to demonstrate that real quick. Pushing the speech button. At 0145.78 megahertz. Agora são 5h37. 5h37. A gente cumprimenta os amigos aí pela internet. O Jorge, grande abraço, bom dia. Obrigado aí pelos votos. Lá pelo Rio de Janeiro, Papa Uniforme 1, Juliette Lima Foxtrot. Nosso amigo Aldinei, também Rio de Janeiro, Papa Uniforme 1, Romeo Alfa Alfa. O Valtamir, lá por Itanhaém, PY2 Foxtrot, Uniforme Índia. Enfim, demais amigos estão aí na internet, não se identificaram, mas estão na coruja, ok? Amigos via radiofrequência, grande abraço e uma boa segunda-feira. Bom, já tivemos aula de CW, ok? Hoje começando para valer, né? A gente pode chamar de primeira aula pelo seguinte, né? Porque a semana passada toda foi introdução ao CW, ok? Então, falamos de sons, de pausas e demais elementos da telegrafia, e hoje entrando nos caracteres, ok? Então, os dois primeiros caracteres, letras E de eco e letra T de tango, ok? Então, podemos dizer como primeira aula, na prática, letras eco e tango. Tá? Quem fez a aula e ficou com alguma dúvida, minha sugestão, faz uma revisão de aula, ok? Entra na playlist CW aula 2, tá bom? Vou até marcar aqui na lateral, CW aula 2. Tá aí, ó. Foi a nossa aula de hoje. Faz uma revisão que sempre melhora bastante, ok? E durante todo o curso, teve uma dúvida, faz a revisão de aula.
Então, não vai adiante sem fazer uma revisão. Ou, se for, você faz a revisão depois, ok? Porque é super importante. E ajuda muito, né? Ajuda bastante, ok? Bom dia, Luiz. Grande abraço. Tudo de bom. Então, tá aí. Quem perdeu a aula, CW, aula 2, pega na playlist. 5 horas e 41 minutos. Oportunidade com bom dia. Hey man, do you have sideband or AM or any other mode on there for VHF? Actually, I do. Let me switch radios. Over. Yeah, I'll be on sideband, KJ4YZI, and that'll be interesting. We'll see. You're gonna go sideband here, then, correct? Well, let's go to 144.200. Okay. Give me a minute or two. I'll meet you down there. KJ4YZI, KL4PL mode. KJ4YZI, QSY. So we're going to 144.200. That's usually the sideband calling frequency. Let's see if we can hear the sideband beacon or the CW beacon up there in Orlando. That'd be interesting. There it is. Look, you can see it right on there. Look. Look at that. Now that's the 2-meter beacon for CW in Orlando. But now watch this. You see how I see that little tiny peak there? And I could actually adjust the reference a little bit to bring, you can mess, when we're going to go through this in a whole nother video on messing with this scope, because this will make it a whole lot easier. Look, there he is. Okay, I'll go down here to John. He's probably waiting for me down here in sideband. KJ4YZI, listen. And you can notice because of the width of the signal. Yeah, you're off. Yeah, you're a little bit off. I can tune you in. Give me a 5 count. Yeah, 5, 4, 3, 2, and a 1. Yeah, I'm only running about 50 watts. Yeah, I got you at about 144.199.82. Sounds pretty good. I guess I'm running close to 80 watts there, over. Okay, real good, real good. Sounds good. Sounds good up here. I mean, again, now vertically versus the horizontal, but other than that, there's no preamp. I'll give you a signal. All right, very good. Yeah, if you were horizontal, we tried that before. I think we were working each other on 5 watts beam to beam, but being as vertical versus horizontal, I get it. Yeah, but 80 watts currently, and I'm just this radio is just amazing, man. I can't wait to go through it, play with all the different things, try some FT8 on 2 meters if it ever comes around when more people get it, AM and stuff like that. Ever? Very good. I got you. I got you 100%. Now I'm going to give you a 5x3. A 5x3. I got your audio is fantastic. Signal strength is where it's at because it is what it is. But with no preamp, I don't use a preamp. At least I try not to anyway. I don't know if I can even use it on here on shotgun. I guess I can. Oh, here's somebody else in there. KJ4YZI. Well, hello, Ed. Are you horizontal or vertical? Okay, I could hear you. Nobody else can but me and John. But good to hear you in there. I'm talking to you on a 9700, sir. I just got it set like halfway. I see something else up here. I don't know what that is. Let's see. Oh, it's just birdies. Just birdies. Good luck on the 9700. It looks like to be a nice radio. Yeah, for sure. But knowing me, I got to play with all these settings, man. There's so many little things, and
you know, with the scope settings and the waterfall and all that stuff. You got to really get in there and play with it. You know, it's not terribly hard. It's just I like to grab stuff and go. And so far, I haven't even opened the manual yet. I was able to walk right through this thing and get exactly what I need. Then there's time to go further and play with other stuff. Over. Yeah, I understand. Someday on your way home, you need to swing by here and play with my Russian MD1. Yeah, that would be something interesting. I would like to check one of those out. And one day I'll have to swing by and do that. But John, you're real strong up here. I don't know what antenna are you on, the beast pointed south? Yeah, that's what's going to help me through it. So John's got a little bit of an issue. John is at 144.200, but you can see where we're receiving him. Me and Ed are both at .88 here. But I'm going to save it for another video to show you about changing all the different scope settings. That's a whole nother video to really narrow it in when we get some other people on here. Make it interesting to show how a scope with an SDR can make it that much different. And EME. Again, when I do EME, this is going to be an EME Dream right here, Dream Radio. And that's coming soon, satellite work and all that. I won't hold you guys here. I know we're normally on FM, but I wanted to try it on sideband and see. I thought you had a horizontal still up, John, but very good either way. And I'll have to play with it some more. But Ed and John, I hope to work you tomorrow as the drive home proceeds. I'll let you guys get back to what you're doing. And I'll say 7-3, KJ4, YZI. Roger. No, I mean, if you run the 9700 on 55 on FM. Yeah. That's the good thing. Okay, how was the frequency between the two of you? It sounded fine. We can go back to FM. I thought he sounded fine on FM. All right, let's give it a whack. I like to test this 9100 anyway, and you would be a good test. So he just got a 9100. Now we just switch to FM. Go like this. You there, Ed? KJ4YZI. All right, so there's a lot I could show you on here. We're going to call it in a few minutes here. We'll go back into the menu one more time. Some of the other features that you may use, you can go in the set here, and you can set up your tone controls for receive and transmit on different bands. So if you want to sound, let's say you're a little too bassy into your mic, you know, and people say, you know, you can turn down the bass on your transmit on sideband. So let's see, go back here to, nope, receive, transmit, sideband. And we go to, yeah, transmit, bass, treble, okay. Each individual mode here, DV, AM, sideband, also receive, okay. Your D-Star stuff is in here in the My Station. I'll show you that in a whole nother video. Network, so that would be your IP address of the server. This is all settings of the server that's built into this radio for remote control. And also this radio will do on D-Star, this radio will do high-speed data, 128 kilobits per second. That's like the ID1. You remember the ID1 came out? That was a big deal that you can have 128 kilobits a second on D-Star digital voice on 1.2 gigahertz. You can do that when you go up here to 1.2. Now look at this. Just looking at the screen here, and I could always put it in dual VFO. You know, I like having it just with one, but we'll do this here. I can go into the frequency here and change. You know, if I want to go up here to 1.2 gigahertz, boom, there I am. Okay, I don't have an antenna connected to there. I don't have an antenna at all. But then I can go right here to D-Star, and now I'm on 1.2 gig high-speed data on D-Star. Also moon bounce, you could use 1.2 gig on moon bounce. You could use it for microwave rovers,
people that are big into microwave rovers, they have transverters to go from a 10 meter radio to 1.2 gig and stuff like that. It's all in this radio. A lot of stuff here that you can cover. PY2EXU adiante. This thing is packed full of features. So we're going to call this video first here as the introduction to the 9700 to show you what this thing's really about. And that is not just a dual band. It's not just a Bofung. It is a very, very impressive radio, one that I'm going to be just using all the time, being excited on my desk next to or on top of my 7300. Look for more videos in the future because they are coming. 7-3 guys, thanks for watching. Thank you, Gigaparts, for being kind enough again to let me check this out on video, sending this to me to borrow it and bring it to you guys on video. So big thanks to Gigaparts. And tell me in the comments below, because we're going to break these videos up, tell me what you want to see about this radio. Put it in the comments below. In the future videos, I'll try to address those situations in the comments. 7-3, thank you for watching. KJ4YZI. I may be wrong, but I think someone else is calling me. This is M1CRA. Could you come again? PY2EXU, Echo 15, Whiskey Romeo Delta. Hi and welcome back to another Tech Minds video. So this device is called an M5 stack, essentially an ESP32 development kit. Now this particular model is the latest Core 2 version. With its 2-inch color IPS touchscreen, inbuilt Bluetooth, Wi-Fi, speaker, microphone, and a whole load of other sensors, this little device can be put to good use even in ham radio. Now in this video, we will look at an application for the M5 stack called IC Multimeter. Now this application has been put together by a French ham radio operator, Foxtrot 4 Hotel Whiskey November, and it's a free download from GitHub. Now, before you start thinking this is going to be extremely complicated to get working, let me show you how easy it is to get this remote display application working with an ICOM 705 and connecting via Bluetooth. So first, we need to install the application onto the M5 stack. To do this, you'll need Visual Studio Code and Platform IO installed on your computer. Now, Visual Studio Once finished, click on the little right arrow button to start the firmware upload to the M5 stack. And once the firmware upload is finished, the M5 stack will reboot and it will now start to show check pairing. Well, this is where you go over to your ICOM 705 and enter the settings area. Enter into the Bluetooth area and then make sure Bluetooth is turned on. Select device search, search data device, and then wait for the M5 stack to be detected. It will be named IC Multimeter. Now once the scanning is stopped, simply tap on the IC Multimeter and select Yes to connect. Now the first time I tried this, it came up saying failed. I just tried again and this time it prompted to confirm a passkey. Don't worry, there will be no passkey shown on the M5 stack, so just tap on confirm. And that's it. It will now start showing all the information from the 705 onto the M5 stack screen. Now, if you're wondering about what to set the CIV echo back to, whether it should be on or off, well, I tried both and it appeared to work with either settings. Now, don't expect a super fast response from the screen. There is a small amount of lag between changing a frequency, for example, and the display updating. What I find useful though on this is the ability to see the squelch, mic gain and AF gain settings at a quick glance,
without even having to look at the 705 within the menus. Now, one last thing to mention is that if you had entered your local Wi-Fi details within the settings.h file and then the M5 stack connected to your home Wi-Fi, you could then type the IP address of the M5 stack into a web browser and see a live representation of what's being displayed on the M5 stack. Unfortunately, though, this does not update real time, and to see any changes, you would have to refresh the browser. A little tip on how to find the M5 stack's IP address will be to log into your router and locate the device titled ESP32 Arduino. Well, there we go, guys, a little tutorial on how to get a nice little remote screen working with your ICOM 705. Now, if you've used this application before, connected it using the proxy to a 7300 or a 9700, let me know below. Let me know how quick it updates. As I said, I don't have those radios here, so I can't do any testing on it. But it would be interesting to know how well it performs for you. A massive thank you to Armel, Foxtrot 4 HWN, for all his hard work on this application. There was another iteration of this before, which you may have seen with a white background and an analog meter, but this one is far superior and in my opinion looks far more cool. Now, if you guys don't own an M5 stack or even the version I've got, the Core 2, I'll leave a link down in the description of where you can purchase them from. Anyway, thanks for watching, take care, stay safe, and I'll see you in the next one. Hello, everyone. My name is David Fernandez, Alpha Alpha 1 Delta Foxtrot. Today is February 13th, 2021. I'm setting up my portable Go kit for the Dade Radio Club of Miami Simplex drill that we're having today. We're setting up field stations throughout the city, and we're going to be trying to see how far we can talk between these stations. So I figured it was a good opportunity to introduce my new Go kit that I just built about 2 weeks ago and show off the details on it, how I built it, the parts I used, and hopefully inspire others to build a Go kit, or if you're thinking about building a Go kit, getting some ideas of how you want to set it up and the parts that you want to use. One thing I will note about this Go kit build is this is my second Go kit. I had a prior Go kit that consisted of a Plano orange waterproof box that was more of a battery pack with storage inside for my dual band radio, antenna cables, and a few other accessories. Over time, my Go kit has grown. I've added HF capabilities. I've added more components to it. With the old Go kit, my radios, when they were being used, were just sitting on the table with a rat's nest of cables going down to the battery pack. It was really unprotected. With the new Go kit, my goal was to build something that was all in one box. I could just pick up that one box, take it and use it, and everything was permanently installed and protected. I didn't have so many failure points with wiring and connectors and everything. Ah, vou levar esse aqui de presente para minha mãe. Ótima escolha. Hi and welcome back to another Tech Minds video. Now this radio is something which I would not normally feature on this channel because it's sold as a handheld transceiver designed for the CB radio bands. Now I have nothing against CB radio as that's where I personally started my radio adventures many years ago. But I'm going to show you a neat little trick so you can use this radio on the 10-meter ham band. Now, before we get into the modification process, let's just talk about this radio's specifications as it comes from the factory, just so we know what we're dealing with.
So first off, you'll see that it's a handheld radio, which makes it extremely portable, easy to use, and easy to carry. Now, from the factory, this radio covers a frequency range of between 26.965 MHz and 27.405 MHz, which is essentially known as the mid-block or EU or CEPT band used throughout Europe. The radio also allows the user to switch between AM and FM modulation. There is no SSB support on this radio, but it does have a 4-watt output as standard. Now, the colour screen is a nice touch, although it is actually a little hard to see when you're out in sunlight. There's also a really annoying loud startup tone that can't be turned off or even adjust the volume of it. Now, the radio is menu driven, but luckily there are not many menu items you can change, so it's quite easy. Something else which is quite interesting is that this radio has an inbuilt SWR meter, and it will show you the SWR while you're transmitting. Now, this leads me on to the supplied antenna. So it's only good for the band in which this radio ships from the factory. So if you're going to modify this radio to work outside of the default bands, then you will need a different antenna. On the side of the radio, you will notice a USB socket. In fact, this is just a serial connection using a USB connector. You will need the correct programming cable for this radio. Now, I purchased mine from AliExpress, and I'll leave a link in the video's description of the exact cable that I used. You also need to make sure you have the correct prolific drivers installed on your computer. So to get started, we need to plug the USB cable into the side of the radio like this.